good. It looks good to me. So sorry, we're just waiting for the minister to join in, and then I think all the Okay. panelists are here and we can start after that. Yeah, we have participants are joining in. We have 42 right now. So this is, so that survey assessment is, looks very good. File of MFS users. This. So 1 in 10 MFS users have experienced fraud, right, Ashik? That's I can't hear you. That's what Asif's statistic shows us. Yes. Okay, 1 in 10 have faced fraud. Okay, yeah. Surprisingly, I haven't faced it yet, but don't. Okay. Let's hope that Touch wood, let's hope it touch wood, stays I that hope it way. doesn't happen. Ashik, one thing I want to understand, maybe during the presentation, is Yeah. it experiencing or is it suffering? So they have suffered fraud. Basically, they have went through fraud and they've, so the minister joined. Yes. Honorable Minister joined. Welcome, Honorable Minister from PRI. আপনাকে আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনি কাইন্ডলি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। Thank you so much. We are honored by your presence, and hopefully our keynote presentation today will live up to your expectations. Thank you, sir. ধন্যবাদ আপনাদেরকে। সোনিয়া কেমন আছো? সালামালাইকুম জব্বার ভাই, ভালো আছি। সালামালাইকুম জাইদি ভাই, সবাইকে সালাম। ওয়ালাইকুম সালাম। ওয়ালাইকুম। কামাল কাদির ভালো? স্যার কেমন আছেন? ইসলাম। মনসুর সাহেব? জি, আসসালামু আলাইকুম and welcome to our event. না, ঠিক আছে। We're very pleased to have you with us. And let me start without further deliberations. Well, let me first welcome formally our Honorable Minister, Minister of Post Telecommunications and Information Technology, Government of People's Republic of Bangladesh. He has kindly agreed to be our chief guest, and we have today a very interesting topic, because we all know that digital financial services has really spread in Bangladesh and globally, and it has a lot of virtues. There is no question about the extent of the benefits that people are deriving from it. So that being said, for every good things there are some side effects. There are some unavoidable adverse things that emerges, and people take advantage of any technological changes and our innocence of people, their attitude and so on. So we had that challenge also in Bangladesh, and while a lot of speakers have discussed, even including us, we have discussed various issues, particularly on how to improve the governance of this DFS structure, the outlook of the DFS system in Bangladesh, the competitive environment. We talked about also the future development issues. So, along with that, the one area that we have not looked at actually is the state of consumer protection in this segment, and this is an area that we felt that we can focus on. And I would like to thank FNF Foundation, Friedrich Naumann Foundation, for supporting this initiative.
I also welcome um, Mr. Wolfgang Heinz. He is the country director, Sri Lanka and Bangladesh, representing FNF in this region. Without further elaboration, I will just request Dr. Zaidi Sattar, Chairman, Policy Research Institute, to give some opening remarks, and we will like to follow through our scheduled program in the order it has been stated in the program schedule. Dr. Thank Sattar. Thank you. Thank you very much, Dr. Hassan Mansoor, for the nice introduction. And once again, I extend a very warm welcome to our chief guest, Honorable Minister, Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology. He's just the right specialist, right expert in charge of the right area of our economy and society. So thank you again, and we are all very honored to have you with us today. I also thank our distinguished panelists, Mr. Kamal Kader, CEO of Bikash, Mr. Khandakar Shaukat Ali, Emeritus Fellow, Unnayan Samannoy, Ms. Sonia Bashir Kabir, a light in the IT sector, as I know, founder and managing partner, SBK Tech Ventures and SBK Foundation, Mr. Sahabuddin Shipon, Vice President of ECAB. I also welcome Mr. Wolfgang Heinz, Country Director, Sri Lanka and Bangladesh for FNF. And of course, welcome to our participants today. We see that we have quite a number. It has crossed 50 by now. So welcome to our participants. I'll make a very short opening remarks. This is an area which I'm probably going to be sounding as a novice. I'm not an expert in this area of digital finance, but everybody in this day and age has to be conversant with what's going on. So let me say this: a digital revolution is sweeping the globe, propelling the speed with which we do financial transactions. Brick and mortar banks could soon become historical relics. But with this technological revolution comes the challenge of cybersecurity at the national level. On the ground, however, we have retail consumers making billions of transactions each day, trusting the digital regime. That trust must be based on watertight digital system of consumer protection. How far along this route are we in Bangladesh? That is going to be the subject of our session today. Digital financial services, DFS, in Bangladesh is a technical innovation and a social revolution, all rolled into one. But DFS is built on another platform, mobile telephony, which constitutes another technical innovation and social revolution for the Bangladesh economy and society. The two parallel innovations are the building blocks fueling another revolution in the economic landscape, e-commerce. Like many other growth accelerations, Bangladesh is well on its journey towards a fully paperless digital society in the coming years, a journey that will catapult Bangladesh society securely into the digital age well before this decade is out. The COVID-19 pandemic has given a boost to the digital economy and e-commerce. That implies a rapid rise in human productivity and economic growth. This transformation is not likely to result in unemployment, as many would surmise. On the contrary, research evidence around the globe and across history suggests that such innovation creates more jobs than get eliminated in the transformation process. With this good news comes the bad news: scams, theft, consumer security, and privacy breaches. These have also become endemic around the world, with considerable investment being warranted to ensure that e-commerce is a boon to society as living standards rise, rather than becoming a digital quagmire for national governments. Like unproductive defense spending,
Massive amounts are being invested by corporations and governments in cybersecurity to ensure that e-commerce and DFS are secure from the onslaught of hackers and scammers. As access to digital financial services reaches the remote corners of Bangladesh and consumers of all shades, poor or non-poor, urban or rural, embrace e-commerce, digital governance must be made watertight with strong guardrails to ensure all consumers are fully protected. In particular, the rural population in remote areas, hitherto left out in the digital divide, must be given robust protection under a system of digital governance that imparts a good sense of security for their monetary transactions. Improved trust and confidence in the digital regime implies faster spread of the cashless economy and society that would be the game changer in Bangladesh's post-LDC journey towards upper middle income country. The rapid growth and poverty reduction would be the handmaidens of such a social transformation. The keynote presentation today will highlight the challenges and solutions for the millions of Bangladeshi consumers who have reposed trust in the system. That trust must be secured and strengthened over time. Thank you. Over to Dr. Asad Mansoor. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Sattar, for very brief and focused welcome speech. Now, let me also request Dr. Nazmul Hussain, country representative, FNF Bangladesh, to say a few words on welcoming the guests on behalf of FNF in his welcome note. Thank you, Dr. Mansoor. Assalamu alaikum and good morning. On behalf of the Friedrich Naumann Foundation and in collaboration with Policy Research Institute of Bangladesh, I'm honored and privileged to say to participate in this program and to make a few opening welcoming remarks. I'm glad that the foundation was able to collaborate with Dr. Ashikur Rahman and his team in this research endeavor, and to also have this webinar session this morning. A very warm welcome to our chief guest, Honorable Minister, Ministry of Post Telecommunication and Technology, Mr. Mustafa Jabbar, MP of the People's Republic of Bangladesh. We are thankful that he could find time to be with us this morning. We do greatly appreciate the participation of a highly distinguished group of panelists, and thank all of you for taking the time to be to attend this online event. Please allow me to share a little bit about the foundation and our work in Bangladesh. The foundation takes great pride in working with the Policy Research Institute in a wide range of economic and business-related issues with a focus on policy implication. The work undertaken by Dr. Ashikur Rahman and his team on the status of consumer protection in the area of digital financing services, DFS, in Bangladesh is indeed aligned to one of the foundation's key areas of work, promotion of digitalization in Bangladesh. I may also highlight, aside from PRI, we partner with the E-Commerce Association of Bangladesh and several universities and think tanks in the area of entrepreneurship development and digital technology. In parting, I'd like to again congratulate Dr. Ashikur Rahman and his team for undertaking such a comprehensive survey and analysis that they undertook to produce this report. Thank you again, Dr. Rahman. Over to you, Asan Bhai. Thank you, Nazmul. And let me now request Dr. Ashikur Rahman, Senior Economist, Policy Research Institute, to make his keynote presentation on this topic. Thank you, sir. Thank you, sir. Good day to the chief guest, Honorable Minister. Good day to our chair and all the distinguished panelists. We see we have a growing interest and the number of attendees have increased. So I won't waste time. I'll go straight to our presentation. I want to thank my co-author, Azmina Reddy. She has done a lot of heavy lifting. I want to thank FNF Foundation for the support. So as you can see by the title of the paper, the
state of DFS consumer protection in Bangladesh. We know from the discussions that, sorry, we're just having some minor glitch. Sorry, just 1 minute. What's happening here? So let's. Can everyone see this? Yes, sorry for that. Can everyone see the screen? Okay, I'm Yes, assuming yes, we can see. I'm Yeah, assuming people we can see see, the we can screen. see it. Yes, sorry. go ahead. Yes. Minor glitch. So let's start. We know from the introduction that DFS and MFS is a big market, an expanding market, and they have really connected the unbanked population. And it has been a very important, powerful instrument for financial inclusion. It has improved our access to goods and services, online shopping, payment methods, and increased our commercial opportunities. Last year during COVID, our dependence on MFS have amplified. As of January, only in January, the total financial flow from MFS has been more than 73,000 crore taka. And if that trend follows in for the rest of the year, then we are looking at a very special number that total financial flow from MFS might cross $100 billion for the first time in our history. So that just shows the kind of energy and the dynamism of the sector. Of course, as things are improving, a lot of challenges are coming. And one challenge is consumer protection, that a lot of people do face fraud, but we don't know the magnitude of the fraud, and we don't know the nature of the problem. So given what is happening in the sector, we thought, and thanks to FNF, after a lot of consultations, we thought it would be very interesting to know, what share of people do use MFS and not use MFS. And if they're not using, why they're not using, what is their socioeconomic profile? If they're using MFS, then what are they using it for? And have they suffered fraud? Are certain groups more vulnerable to fraud? And what type of fraud do people face? And what is the kind of financial loss they suffer when they face fraud? Of course, that leads to the next question, that if they face fraud, what do they do? What is the quality of their redress? Who do they seek redress from? And what kind of behavior is shaped by the quality of their redress? So we want to kind of provide some insights on the magnitude of the problem and give some understanding of how things are playing out in the MFS sector. So to do this, we evaluated the literature, and we see that there are three broad kind of financial risks. One are in mobile financial services, the other is in the e-commerce platforms, the other is in cybercrime and operational risk. And there are four general kind of causes of this risk: inadequate mobile application security, lack of digital literacy and awareness, ambiguity in redress mechanism, and lack of proper data and governance and private policy. We also see that the type of fraud people suffered varies across these three broad sectors. In MFS, we see cases such as compromised PIN, KYC scams, data theft, e-money theft during SIM swaps. In e-platform, we see online shopping scams, not giving products what they promise, things like that. We faced cases like that in the E-Valley saga in Bangladesh last year. In the cybercrime, we have things like phishing,
fake SMS call, data theft, and etc. Now, to understand that these kind of frauds vary in nature, they also vary in intensity during different stages of activation, right? Different stages in the DFS deployment cycle. You can see that the PIN compromise problem is very high in the consumer acquisition stage and the transaction activation stage, not so high in the customer value addition stage. On the other hand, scams like KYC scams are lower in the consumer acquisition stage, higher in the transaction activation stage, and higher in the customer value addition stage. So this is from the literature. This is not from our survey. This is from our survey of the existing literature that we have found from the, from the international experience. So now, to shed light on the Bangladesh story, we did a detailed survey. So the survey had two important dimensions. The first, we went to more than 7,000 randomly selected potential consumers above the age of 18. 2/3 were taken from the rural space, 1/3 was taken from the urban space, and they were balanced across two primary genders. And we basically asked them again, do they use MFS, not use MFS, have they suffered fraud, and etc. To get a kind of understanding of the magnitude of the problem. We also separately studied 2,000 randomly selected MFS agents, again, 1/3 from the the urban space, and 2/3 from the rural space, to understand the magnitude of the problem in the consumer spectrum and the agent spectrum. Now, if I start with some of the findings, you can see that out of all the people we went to, 55% respondents say they are using MFS, which is a big number. And it also shows that the potential to improve, is there. We know that from Bangladesh Bank data, there are more than 40 million active accounts. So this number kind of corresponds to that. We see that the take up for MFS is slightly higher in urban regions, 58%, compared to rural region, 53%, but not too bad. Rural regions are not doing too bad. The take up of MFS users are higher in male respondents. 61% male respondents say they use MFS, whereas 49.5% female respondents say they use MFS. So there is a bit of a gender gap in the proportion of people who use MFS. We also see that more educated people with a bachelor's and master's degree, 95% use MFS. I think I belong to the 5% who don't use MFS, but maybe I'll join the 95% very soon. We also see that people employed in the manufacturing sector and the formal service sector use MFS. Why do the people use MFS? You see on the rightish column that mostly to transfer money and receive money, to airtime recharge, for bill payments, for online shopping. And we see that, these patterns change a lot for urban space. For urban space and people with higher education, you see more diverse usage. In rural space, most people are just using it to cash in, cash out, and do transfer, receive money. Whereas in urban space, you see more plural usage. Across non-users, 45%, we see that 75% of all primary graduates are non-users. So they're not very educated. They have a higher share of female or non-users as from the other sector, and highest percentage of non-users come from the informal sector. The urban-rural divide is not that much. Why are they not users? 66% of non-users say they simply don't need it, but 32% also says that they fear fraud. So fraud limits the expansion of the market. It's a concern, and that's our first identification of the problem, that people do think that fraud is a problem in the MFS sector. Now, the usage pattern, 87% of FMF users say they use Bcash, followed by 41% Nogod, 15% Rocket. 91% say they have their own account. Only 5.6% say they depend on agents to use their MFS,
and 3% say they use their family members. We see that these numbers don't vary too much across male and female, while female, they depend more on their family and agents than male, and that's probably understandable why they depend more. But it's also encouraging to see that 88% of female MFS users have their own accounts. At least that's what we saw in our survey. So we come to the main crunch of our report, which is we inquire have they suffered fraud, and we see that across the sample, 9.23% MFS users say they have suffered fraud, which means that 1 in 10 people have suffered fraud. Now, if you extrapolate it to the national statistics, it can literally mean that millions have suffered frauds. So this is a big number, and this is a big problem, and we need to look at this problem very seriously. We find no significant variation between male and female. It's not that there's no case to say that female have suffered more fraud. The numbers are very close, 9.4 and 9.2. We also see that the propensity of fraud does not vary too much across rural and urban space, 9.2 and 9.4. We do, however, see that you're more likely to face fraud if you're using a smartphone. Makes sense that people who are using smartphone are also probably exploring these facilities more. We interestingly find, and this is something I'll discuss further, that people who are more educated report more that they have suffered fraud. And the correlation is probably driven by the fact that people who are more educated are aware of the fact that they have faced fraud. That's probably the reason, and maybe that's why they're reporting more. People who are dependent on family and agents, contrary to popular belief, while many people believe that if you depend on agent or family members, you might suffer more fraud, we don't see that. It's below the national average of 9%. It's 4.5 and 4 respectively. What kind of frauds do you face? 56% of people who suffered frauds, they said that they faced compromise, spin, and scams involving impersonation. We also see that that the MFS who depend on family members, even though they don't suffer from higher levels of fraud, but they do suffer more compromise, the problem of compromise spin. 13% people say they face compromised accounts, and the rest is there. So these are the two kind of scams that have plagued the system. What is the size of the financial loss? We asked, do you remember the maximum financial loss you had? The average is 9,200 taka. The maximum goes to 25,000, the minimum 1,000. Not much variation across rural and urban regions, but female users have suffered a bit more financial loss than male users, as you can see, 9,500 taka compared to 8,700 taka. Size of financial loss also increases with higher education. It's probably a correlation of the fact that people who are more educated are probably more wealthy or probably using this service more. We see that kind of the highest financial loss is taking place in Dhaka. Again, makes sense, Dhaka being the kind of the heart place of Bangladesh. What do they do when they face fraud? Now we're coming to the redress side of the story. We see that 35% reach out to their family, friend, and neighbor. 52% goes to the MFS agent, 61% go to customers. So please do remember that you can choose multiple options. It's not like if you reach family, you can't go for customer care. So people do say that they go for multiple options. Interestingly, and this is something that needs policy focus, is of all the people who sought redress, and almost everyone, 30% never had their problem resolved. So 30% people who has faced fraud, the victims had never had their complaint resolved. Out of the people who have resolved their complaints, we can see that people who are more educated are more likely to have their complaints resolved satisfactorily, which again kind of tells you the story that while education does not
give you any safeguard against fraud, but you're more likely to find the redress mechanism and solve your problem. Now, what kind of time frame you see? 56% problems are solved within a day, 10% solved within a week, 2-point takes 15 days, and then there's 30% who are not resolved. So this is clearly a big finding that we see. What kind of loss is associated with different mechanism? We see that people whose problems are solved satisfactorily and never solved, they have the same kind of financial loss. It's not radically different. We do, however, see that problems that take a long time are problems which involve lower financial loss, 1,500 taka, more than a month. It probably is a demand side issue or a supply side issue, that if your loss is not too big, then probably your urgency to get the redress is not too high, or maybe the service providers are not responding to the problems very seriously. We also see that when the financial loss is high, if you're an MFS user, you're more likely to take formal actions than go to family. People who reach out to family, their loss is generally a bit lower than people who reach out to complaint customer service or headquarter, or they go to their agents. So this is very interesting, and it has very significance. So why does it matter? Well, when we ask person that if your complaint was resolved within a day, what share of people within that group are interested to continue MFS service? And we see that if you face fraud and your complaint was resolved within a day, 96% people want to continue the service. If your complaint was resolved within a week, still 92%, good number. However, the moment it takes more than a week and goes into the 15-day range, people who face fraud, 57% only want to continue their service. And if your problem is not resolved, then they share a very strong disinterest to continue the service. So the intensity of the fraud and whether you have received satisfactory redress kind of shapes the potential of the market, and kind of shapes the people's decision to whether they want to continue using them. When we do the same survey for the agents, we find, we ask general questions. We find that 4 out of 5 MMS agents have received training, which is a good news. We also see that most MFS agents have some sort of education. Where it got to us was to see that out of the 2,000 randomly selected agents, 99% were male. So there is a huge gender disparity. We need to figure out why it's there. We need to figure out why can't female entrepreneurs become Nogod, Bkash agents. We need to figure out what's really restricting them. We find that 98% agents say they provide Bkash. 75% say they use Nogod. So an agent can provide multiple services. We know that. And the kind of use of FMS agent has 98% say cash in, cash out, send, receive money. 32% say bill payment. Again, one agent can use provide multiple services. Again, MFS agents in urban space provide more rural services. No. So when we come to the fraud story here for the MFS agent spectrum, we find that 12.7% agents have faced fraud. Again, 1 in 10 agents have faced fraud. Unlike the user story, where the rural-urban dimension did not matter, we find that our agents in the urban regions, 1 in 5 have faced fraud, while less than 1 in 10 have faced fraud in rural regions. So urban agents are more vulnerable. The good news is that we see that with training, the share of fraud goes down. We see that the fraud is higher for agents without training. So clearly, training is an instrument that people can use to limit their exposure to fraud. Again, compromised PIN accounts for the most fraud type. Customer scamming is more prevalent among agents with primary schooling
And proneness to these fraud is high among untrained regions and especially in urban regions. Now, the kind of size of their loss varies between 70,000 and 1,000, with average being 18,000. Again, it's double that of the consumers or users, which makes sense because they're dealing with the problem more. Urban-rural disparity is not too high, and the highest kind of financial loss it comes from compromised PIN. And agents with training on average have suffered more financial loss, which probably makes it counterintuitive. Maybe they face more complicated threat, but we won't take that finding too seriously. What do they do when they have faced suffered the fraud? Well, 59% went to their service representative, 19% went to the MFS headquarters, called, 6% said take legal action, 57% also said they reached out to a friend and family. Like the user story, agents who never had their complaint resolved is 45%, which is also a very big number. And this number goes down with higher education. So we do see that education, while it does not protect you from fraud, does help you get redress. But this again is a very big number that shows that nearly half of agents who have suffered fraud did not get satisfactory result when they complained. Does the financial loss vary too much? Not too much for the methods they have taken. So the story is that while this sector has expanded, we do see that there is a clear, tangible size of the problem, and the quality of redress that we found is not up to the mark, and the room for improvement is very large. Now, we surveyed some of the existing regulatory environment, and there have been many provisions by Bangladesh Bank being the kind of the apex body, that there's a lot of laws under Bangladesh Bank that looks at KYC, regulatory oversight, data security, that talks about customer education and awareness, risk management, grievances, that is very important for us, and regulate e-commerce platform. The kind of proposal that we want to make, the policy kind of proposal that we want to make from this presentation, is that we found that there's no single dedicated authority that is completely focused on consumer protection. Yes, FICSD is there, Financial Integrity Consumer Service Department is there, but how many users know about it and how many people have approached it? There is no central body that annually measures the intensity of the problem, because this problem is a dynamic problem. It keeps changing its nature. So there needs to be a single devoted institution or department that must measure the propensity of the fraud and explore how the nature of the fraud is changing over time. We need to strengthen digital and financial literacy of consumers. We saw that formal education on its own is not enough. So more needs to be done on these grounds. We need to monitor and improve the supervision of agents, and I've highlighted ways that one can do that. We need to have more collaboration about awareness, do psychological analysis of victims, perhaps. I know bKash is doing some very nice work. I've seen some ads where they tell the consumers that, what they should do if they suspect fraud. And I think one of the ads I saw is just, hang up. If you suspect it's a fraud call, don't linger on, just hang up. And it's probably giving results. We don't know. I don't know whether it has been evaluated. We need to mitigate the gender disparity in MFS agents. Again, something for the audience, to the panelists to discuss. How can we do it? We need to improve customer care in remote areas, because we see people go to agent for redress, and we need to strengthen institutional capacity and redress mechanism. So if I want to summarize, we saw the purpose of this study was to give some magnitude about the size of the problem. And what we said, that 1 in 10 people are suffering fraud,
for both users and agents. It's not a radical finding. A study in 2020 found 11.48% people using e-commerce face fraud. So our finding is kind of in line with that finding in 2020. And what we also found that people who are not getting satisfactory redress, 50% of them are not interested to continue the service. So if we want this market to expand, we need to take fraud seriously and we need to take redress seriously. There's no perfect solution, but the agenda of this study was to start an informative debate, an evidence-based debate and discussion so that we can improve the functioning of this sector. Thank you, everyone. And I hope I didn't take too much of your time. Thank you. Thank you, Ashik. Excellent presentation and very precise. And you didn't take extra time at all. So, and you have given a lot of what I would say food for thought for everybody, particularly for the industry as a whole. And this is an issue that we have to address. I think we have our next speaker, our panelist, Mr. Kamal Kadir. He's a veteran of this industry. He's the pioneer actually with the bKash, and he can surely say what the industry is doing, bKash is doing in particular, to protect the consumers, and what is the future direction or the lessons that the industry should take from this kind of findings. Certainly, if you cannot redress these issues, the growth momentum will be hindered. That goes without saying, and this is something that industry as a whole and the regulators in particular must take into account for the future development of this sector. Mr. Kamal Kadir. So, Mansur, Assalamu alaikum. Right. And all the panelists and PRI, I wish you all a nice afternoon. I haven't seen that many studies which has addressed the issue so precisely and in-depth analysis. So I have to congratulate Dr. Ashkur Rahman and PRI for executing this thing. I mean, we often hear that a lot of things are going on, but I'm as a practitioner, I find this is very useful. So I enjoyed reading it. So I want to just congratulate Ashik and PRI again. It's a thorough job, okay, and so it's very useful for us. I went through it, so I'm going to read only on 4 things, but from notes. So I'll look down to put my thoughts together. I want to start with I'm very pleased to see that the researcher in its almost first slide, the digital age, recognize MFS as a cheap and reliable financial service. And in their research, we also have seen that customers have expressed many concerns, very appropriate concerns, but not necessarily cost is not a concern for them always. But in the popular narrative, often we hear about the cost, and as we provide the service and do market survey all the time, we also have found that the customer's concern is somewhere else. But often the expense part becomes the most commonly used narrative, that's the main concern customer has. And I was pleased to see that that's not what the research has found. We have to work on many areas, but cost is not necessarily the most critical one. So I want to bring attention to slide number 4, okay, where MFS risk is being identified. And we noticed that customer awareness, literacy about financial behavior still remain a major issue. And even in the research, Dr. Rahman has identified that a lot of people are not still using it simply because they have certain apprehension.
And one major thing they have identified not using it is the lack of, they don't have the need for it. So we have to continuously work on creating use cases. So bring the right solution for customers. So customers' life will be easier when they get the solution. So we need to work on that, not necessarily often what comes into popular discussion. So there, one thing I want to point out, that when he talked about the mobile financial service risk, he identified that compromising risk, compromising PIN, unauthorized erroneous transaction, so on and so forth. And at the end of the presentation, Dr. Naumann identified that bKash has done a few things. And I'm going to speak here not for bKash, but I'm going to speak for the industry here, is that yes, bKash has run multiple fraud prevention campaign. And স্বপ্রণোদিতভাবে আমরা করেছি. We were always advised by the regulator, but never really instructed that you have to do it. We did it simply because we saw the need for it, okay, and we didn't want to put our head in the sand and pretend it's not happening. Fraud is happening, okay, and therefore we need to act for it, okay. But what I want to point out, and I also want to hear from Dr. Naumann if he gets the opportunity, is that it is an industry problem. But why bKash alone should be taking the fraud prevention campaign, okay? We need to emphasize on this thing. আমরা যদি বালিতে মুখ ঢুকিয়ে মনে করি যে bKash তো is a lead player, let them take care of this headache. আমরা এটার বেনিফিটটা পাবো, আসলে বেনিফিট পাবে না তারা, okay? I think it is something that we need to voice this thing. আমি as a practitioner বলছি, when we did the fraud prevention campaign, we got tangible benefit out of this thing. We saw customers' behavior changing. We saw customers are getting educated about this thing. So I would be emphasizing on this point as a practitioner, যে এটা একটা মানে fraud prevention related কাজ সবার করতে হবে. And I'm sure PRI research ওনারা নিশ্চয়ই আইডেন্টিফাই করেছেন যে এটা শুধু বিকাশ সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার না, এটা industry across the industry is happening, okay. And our data, we also have data and we see it's happening across the industry. So it should be an industry challenge. এবং দায়িত্বটা শুধু বিকাশের উপরে দিলেই বা বিকাশ করছে যেহেতু আর আমাদের করার দরকার নেই, এরকম হলে ভালো হবে না, এটা কাজে লাগবে না, বরং এটা সবাই মিলে কাজ করতে হবে, দায়িত্বটা সবার নিতে হবে। The second item, we consumer risk in DFS space আছে fraud using e-commerce platform, okay. আমি এখানে গত মার্চের 17 তারিখে একটা ডেইলি স্টার আর্টিকেল, কম্প্রিহেন্সিভ আর্টিকেল on how 650 কোটি টাকা পঞ্জি স্কিমের মাধ্যমে গ্রাহক 6050 কোটি টাকা কিভাবে গ্রাহক এটা থাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলো, এটা নিয়ে একটা বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমি ওটা থেকে কিছু উদ্ধৃতি করতে চাচ্ছি এবং এটার আমি ব্যাখ্যাটাও দিব কেন করতে চাচ্ছি। SSL কমার্স যেটাকে দিয়ে ব্যাংক দিয়ে কার্ড গেছে অনেক ক্ষেত্রে, সেখানে গেছে 2746 কোটি টাকা, ওকে, 45%। নগদ ডাক বিভাগের ওখান থেকে গেছে 1840 কোটি টাকা, 30%, ওকে। ফস্টার কর্পোরেশন, এটা সম্পর্কে আমরা তেমন কিছু জানি না, কিন্তু ওখান থেকে গেছে 829 কোটি টাকা, 13%। bKash, which is the largest MFS operator, সেখান থেকে গেছে 352 কোটি টাকা, 5%. Now I want to point out this thing to you. Why is bKash having only 5%? Okay. Why in bKash's মাধ্যমে এটা বেশি হলো না কেন? Because there has been proactive actions we have taken. Okay. We closed the account. Okay. We did the due diligence properly. Okay. তারপরেও কিন্তু আমরা পুরোপুরি এটা বন্ধ করতে পারিনি। বন্ধ করতে পারলে হয়তো জিরো হতে পারতো, ওকে। তো এখানে আমি একটা জিনিস শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে অনেক সময় যদি আমাদেরকে মানে এরকম হয়েছে, আমরা যখন বন্ধ করে দিচ্ছি আমাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি হচ্ছে যে আমরা কেন বন্ধ করে দিয়েছি অমুক ই কমার্সের পেমেন্ট বিকাশ দিয়ে করতে পারাটা বন্ধ কেন করছি, আমরা কেন দেশীয় একটা ই কমার্সের বিকাশকে মানে বন্ধ করতে চাচ্ছি। But we were doing the due diligence, we're looking at certain data,
and we were seeing that there's a serious problem going on here. So what I'm trying to say যে এই জিনিসগুলা যদি আমাদেরকে পলিসি মানে যেখান থেকে ওয়াচডগ যারা আছেন, রেগুলেটরি বডি যারা আছে, ওনারা যদি আমাদেরকে বলে দেন যে বন্ধ করে দেন, ওকে, it becomes because our job is to do the due diligence and then engage people, but then the watchdog also needs to direct us কোনটা রাখবো না। বাট এমন হয়েছে একটা পর্যায়ে আমাদেরকে আমাদের স্বপ্রণোদিত উদ্যোগ নিয়ে মনে হয়েছে যেটাকে বন্ধ করতে হবে। ওকে, উই ক্লোজড ইট and we face lot of criticism. ওকে, তো ওইখানে আমি একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যে এই যে কাজটা করা হলো, যে প্রপার ডিউ ডিলিজেন্স মাধ্যমে এটাকে বন্ধ করা এবং নট অ্যালাউইং ইউর কাস্টমার টু টেক পার্টিসিপেট ইনটু দিস থিং, এইটা করার জন্যই হয়তো 5% রক্ষা পেয়েছি আমরা। ওকে, কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে আমি মানে খুব সবিনয়ে আমি অনুরোধ করবো যে যেমন ধরেন প্রথমে কি হয়েছিল, এই যে ই কমার্সের ক্ষেত্রে বিএফআই আমাদেরকে বন্ধ করে দিতে বলেছিল, আমরা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তারপরে আমাদেরকে আবার 1 মাস পরে বলা হলো যে না আপনারা খুলে দেন। সেই ক্ষেত্রে আমরা খুব রক্ষণশীল হয়ে গেছিলাম, উই গট অ্যালার্টেড, এন্ড মেবি সেই জন্যই এটা 5% লিমিটেড রাখা সম্ভব হয়েছে। তো ওইখানে আমি একটু নজর দিয়ে বলবো যেখানে সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে, শুধুমাত্র একটা প্র্যাকটিশনারের উপর দিয়ে দিলে জিনিসটা চলবে না। ওকে, the other thing I want to point out again, যেটা উল্লেখ করেছি প্রথমেই, যে এটা হচ্ছে এক্সটেন্সিভ রিসার্চ, তো ডেটার পরিমাণ এত বেশি, এটা খুবই ভালো। আর একটা কথা বলতে চাচ্ছি লাস্টে, যে ইয়েস আমরা সাইকোলজিস্ট পর্যন্ত অ্যাপয়েন্ট করেছি ফ্রড বোঝার জন্য। ওকে, এবং এখানে একটা বিষয় এসেছে যে শিক্ষিত লোকরা ফ্রড কেন বেশি ডিফ্রডেড হয়েছে কেন। আমি শুধু আমাদের লার্নিংটার কিছু অংশ শেয়ার করে শেষ করব, যে আমাদের এই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাইকোলজিস্ট আমাদের সাথে কাজ করেছিলেন, তো ওনার বক্তব্য ছিল যে আর্গুমেন্টেটিভ বেঙ্গলি বলে যে একটা ফেনোমেনা আছে, ওকে, দ্যাট হ্যাজ the frauds are using against for their objective. ও কথার মার পেঁচে ফেলে গ্রাহককে কথার মধ্যে ফেলছে, এবং গ্রাহক ভাবছে আমি কথা বলে ওকে আজকে হারিয়ে দিব। ওকে, এবং আমি পার্টিসিপেট করবো ওর এই ছলাকলার সাথে। এবং ওনার কাছ থেকে আমাদেরকে যে সাজেশনটা উনি দিয়েছিলেন, যে গ্রাহক যখনই বুঝতে পারবে এখানে একটা সন্দেহজনক কিছু হচ্ছে, ফোন রেখে দিন, লাইন কেটে দিন। ওকে, and we saw very positive result out of this thing. So এবং একটা সিম্পল মেসেজ ছিল আমাদের দিক থেকে, যে বিকাশ will never call you. If anybody calls you and if you don't recognize the person, discontinue. এটা আমাদের কাছে ভালো একটা রেজাল্ট পেয়েছি আমরা থেকে। তো ওইটাই আমি শুধু বলবো যে প্রোঅ্যাক্টিভলি আমরা যদি এনগেজ হই, এইগুলোর অনেকখানি কমানো সম্ভব। আর সর্বশেষে বলবো যে মানে রেগুলেটরি ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে, রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কের আসলে অভাব নাই। বাংলাদেশ ব্যাংক ইজ এ হাইলি কোয়ালিফাইড অর্গানাইজেশন, এবং তাদের বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে রেগুলেশন আছে, যেগুলো কিনা আমাদের এই ব্যবস্থাগুলোকে মানে অনেকখানি কি ত্রুটিমুক্ত করতে পারবে। আর মানে আমার কাছে একটা জিনিস খুব মানে চোখে পড়ে, ধানমন্ডি মাঠে একটা জায়গায় লেখা আছে শব্দ দূষণ প্রতিরোধে সর্বোচ্চ হংকিং 35 না কত ডেসিবেল। ওকে, আমি এটা প্রায় বলি, মনসুর ভাই যিনি হাসছেন, a driver doesn't know what is a decibel. Okay, nobody knows, actually I don't know 35 ডেসিবেল মানে কত, বা 29 ডেসিবেল কত জনের লেখা আছে ওখানে। তো আইন কিন্তু আছে, বাট আইনের প্রয়োগটা নিয়ে আমরা যদি ফোকাস করি, দেন আই থিঙ্ক এখানে আমরা নিজেরাই দেখছি যে সার্টেন জিনিস, সার্টেন টেকনোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন করে কিন্তু এটা কমা যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছে, ওনার সাথেও আমার কথা হয়েছে, উনিও আমাকে কয়েকবার জানিয়েছিলেন ওনার অবজারভেশন, উনি নিজে একবার সিআইডির সাথে এটা নিয়ে বসেছিলেন, এবং দেখা গেছে যে সার্টেন জায়গায় বাংলাদেশে একটা জায়গাতে ফ্রডটা কনসেন্ট্রেট করছে। ফ্রড হয়তো আমি ডক্টর রহমানের রিসার্চে এসছে যে সিলেটে ফ্রড বেশি হচ্ছে, তারপরে খুলনা এলাকায় বেশি হচ্ছে, ময়মনসিংহে কম হচ্ছে, কিন্তু ঘুরে ফিরে দেখা গেছে ফ্রডের কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু কয়েকটা উপজেলার মধ্যেই, মানে ফ্রড যেখান থেকে নিয়ে ইনিশিয়েট করা হচ্ছে। তো ওখানে যদি বা একটা নজর থাকে, আইনের যদি আরো শক্ত হয়, তাহলে এগুলো থেকে আমরা একরকম মুক্ত পাবো। তো এটা বলেই শেষ করছি, এবং I really enjoyed reading this thing, and I really congratulate Dr. Ashik and PRI for initiating this thing. Thank you. Thank you, Kamal, for your positive attitude towards the findings, because we need the industry to understand, accept, and be proactive. And we have seen that in Bikash. I have seen a lot of Bikash anti-fraud ads also while watching TV, Bangladesh television. And
and they're meaningful, and they are pointing out to these same kind of issues that what should be consumers should be aware of. So I thank you again for your contribution, and I'm sure that you will continue from bKash perspective at least, and your role in reducing fraud in Bangladesh, and also, as you rightly mentioned, that the issue is industry-wide, and issue is broader than industry even. It goes to e-commerce industry as well, because you have to check the components or the part of the whole ecosystem needs to be working together. If some part is problematic, as e-commerce had been in Bangladesh in many ways, so I'm not going to go into that, then it becomes a problem for the users who are using bKash or Nogod or others get defrauded, and becomes a problem for mobile financial service providers as well. So it should be seen as a whole, as a whole ecosystem, and how we can prevent it. Let me now request Mr. Khandakar Shekhawat Ali. He is a very proactive public interest analyst, have participated with PRI on many of our MFS related activities, and we know that he really works from his heart on this MFS issues and wants the best outcome for Bangladesh and Bangladeshi citizens as regards the MFS future developments and sustainability issues are concerned. Mr. Khandakar Shekhawat Ali, please. Thank you, Hasan Mansur Bhai. PRI এবং ডক্টর আশিকুর রহমানকে একদম অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ গত ৮ বছর এই সেক্টরটাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমি নিয়েছি। এমএফএস নিয়ে সত্যিকার অর্থে একাডেমিক্যালি 3টি রিমার্কেবল অথবা এন্ডোর্স করবার মতো কাজ হয়েছে। আজকে পিআরআই আশিকের নেতৃত্বে সে কাজটি হলো। প্রথম কাজটি করেছিল ইউএসএ 2015 সালে। দ্বিতীয় কাজটির সঙ্গে আমার কিছুটা সম্পৃক্ততা ছিল পিআইডিএস, যেটি 18 সালে করে এবং 2020 সালে পাবলিশড হয়। আজকে যেই পেপারটি নিয়ে আমরা কাজ করছি, মানে কথা বলছি, সেটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সেটি হচ্ছে এই সেক্টরের যারা নায়ক, অর্থাৎ যারা গ্রাহক, 10 কোটি গ্রাহক, তাদের স্বার্থ প্রোটেকশনের জায়গা থেকে এই কাজটি করা হচ্ছে। সো ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্সিং এর যারা মূল স্ট্রেংথ, তাদের স্বার্থের জায়গা থেকে এই স্টাডিটি একটি ঐতিহাসিক, আমি বলবো, সংযোগ হলো এই সেক্টরের জন্য। এবং আমি খুব খুশি হলাম যে সবচেয়ে লার্জেস্ট যারা এই ইন্ডাস্ট্রিতে আছে তারাও এই ফাইন্ডিংটাকে ওয়েলকাম করে। কারণ আমরা যদি সমস্যাটাকে স্বীকার না করি তাহলে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। আমার কাছ থেকে আমি 4টি শব্দ বলতে চাই এই স্টাডিকে সামনে রেখে। ইট ইজ থরো, ডিটেইল, এভিডেন্স বেসড এবং মোর পাওয়ারফুল কিছু পরিসংখ্যান আপনারা তৈরি করলেন। আমি আর কথা না বাড়িয়ে যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, আমি 7 নম্বর স্লাইডে যেতে চাই, এবং যেখানে খুব ইন্টারেস্টিং সেটি হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার সম্পর্কে, খরচ সম্পর্কে বলা হচ্ছে। মনসুর ভাইও ছিলেন। আমরা উন্নয়ন সমন্বয়ের দিক থেকে নলেজ অ্যালায়েন্স উন্নয়ন সমন্বয় মিলে খুবই কোয়ালিটেটিভ একটি কাজ করেছি। সেখানে আমার অভিজ্ঞতা 3টি জায়গা থেকে তুলে ধরতে চাচ্ছি, এবং যেটা সবচেয়ে বড় স্যাম্পল সাইজ নিয়ে আপনাদের এই স্টাডি একই ধরনের রেজাল্ট ক্যারি করছে। যে 4% লোক বলেছে যে দামের দিক থেকে এটা তারা ফিল করে যে দামটা একটু বেশি। আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমি ঢাকা থেকে একেবারে চরে গেছি, একদম একটা কোয়ালিটেটিভ স্টাডির পার্সপেক্টিভ থেকে। ঢাকা থেকে যত দূরত্বে গেছি তত কিন্তু দামের ব্যাপারে অভিযোগ কমে এসছে। অর্থাৎ এখানে আপনারা যারা অর্থনীতির জায়গা থেকে দেখেন, তারা অপরচুনিটি কস্টটাকে, মানুষ কিন্তু তার যে ডেইলি লাইফ, সেখানে অপরচুনিটি কস্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে প্রাইসিংটা দেখে। আমরাও
গেটস ফাউন্ডেশনের জন্য একটা প্রাইসিং ইস্যুতে কাজ করছি। আমিও বলবো যে এখানে কিন্তু আমাদের শহরের আরবান এলিট এবং সোকল সিভিল সোসাইটি পারসেপশনের জায়গাতে কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিটা এখনো কিন্তু একটা যে বেশি দাম ব্যাংকের চেয়ে এরকম এক জায়গায় পড়ে আছি। এটা রিয়েল অর্থে কস্টটা প্রাইসিংটা চিন্তা করতে হবে কস্টের সঙ্গে যুক্ত করে। এটা আমি মনে করি এই স্টাডি একটা বড় ধরনের আমাদের কন্ট্রিবিউট করলো এই পাবলিক ডিসকোর্সে। এবং এই জায়গার পরের স্লাইডটাকে আমি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্লাইড মনে করি, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষিত মানুষরা ব্যবহার করছে, 95% মানুষ ব্যবহার করছে। এটি কিন্তু এই পুরো সেক্টরের জন্য খুব একটা ভালো দিক আমি মনে করি। অর্থাৎ ইকোসিস্টেমটা তৈরি হচ্ছে, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত এলিটরা যখন এমএফএস ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকছে, তার মানে হচ্ছে ইনফর্মাল সেক্টরের সঙ্গে তার বিনিময়গুলো কিন্তু হচ্ছে, তখন ক্যাশ আউট করার কস্টটা কিন্তু কমে যাবে। তাহলে এই যে 10-12 বছর একটা ইন্ডাস্ট্রি ম্যাচিউর হলো, যারা এটা করলেন তাদের এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য, যে ক্রমশই কিন্তু আমরা একটা ভালো জায়গা থেকে যাচ্ছি। এবং এখানে একটা প্রোফাইলও বেরিয়ে এসছে যে ইয়ার টাইমের ক্ষেত্রে কিন্তু বেড়েছে, বিল পেমেন্টের ক্ষেত্রে বেড়েছে, অনলাইন পারচেজ কিন্তু বাড়ছে। এবং এই ক্ষেত্রে আমি আরেকটি উল্লেখযোগ্য রিসার্চের কথা বলবো, যেটি ইউএনসিডিএফ করেছিল, দি স্টেট অফ এমএমসিজি রিটেল মাইক্রো মার্চেন্ট ইন বাংলাদেশ। অর্থাৎ আমাদের ফিউচার ফ্রন্টিয়ারটা কিন্তু হচ্ছে এই যে মাইক্রো মার্চেন্টরাও কিন্তু তৈরি হচ্ছে এবং এমএফএস ইন্ডাস্ট্রিতে তারা আসবে, সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা আপনাদের স্টাডির মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করছি। রেগুলেটরি অ্যাসপেক্ট থেকে একটা খুব বড় ফাইন্ডিংস বেরিয়ে এসছে আমি মনে করি, সেটা 9 নম্বর যে স্লাইডটা। এখানে মার্কেট শেয়ারের দিক থেকে আমরা এখনো বিকাশকে আগিয়ে দেখছি, যেটা বাস্তব, এবং সবচেয়ে কম হচ্ছে শিওর ক্যাশ। এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমি একটা ইনস্টিটিউশনাল মেমোরির জায়গা থেকে কথাগুলো বলে গেছি এবং মাননীয় মন্ত্রীও আছেন এখানে, যে এখানে যদি আমরা কাউকে মার্কেট ডাইনামিক্সের বাইরে যে কাউকে যদি এককভাবে পাইয়ে দিই, তার রেজাল্টটা কি? শিওর ক্যাশ কিন্তু এটা একটা ভালো কেস, যে আমরা প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাটা তাদের দিয়েছিলাম, তারা 14 থেকে 21 পর্যন্ত করেছিল, পরবর্তীতে পারফরমেন্স এবং আদার অভিযোগ আসার কারণে সেটা এখন নগদ করছে, কিন্তু তারা মার্কেটটা ধরে রাখতে পারে। সুতরাং মার্কেট ধরে রাখার জন্য যে কমপ্লায়েন্সের গ্রাহকের পুরো সম্পর্ক তৈরি করতে হয়, এটা কিন্তু আপনাদের স্টাডি আবারও এই নাম্বার কিন্তু টক্স, এটা কিন্তু স্মরণ করে দিচ্ছে, এবং পলিসি মেকারদের এখান থেকে মেসেজগুলো কিন্তু নিতে হবে। এবং এই জায়গায় সত্যিকার অর্থে মার্কেট হচ্ছে আমি মনে করি ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হওয়া উচিত। সুতরাং আমি কারোর জন্য একটু ফেভার করলাম, কাউকে একটু তুলতে চাই, এগুলো দিয়ে কিন্তু হবে না। রিয়েল অর্থে ইকোনমিক্সের সম্পর্কের জায়গা থেকে দেখতে হবে, এবং এটা যদি আমরা বজায় রাখতে পারি, গ্রাহক তাহলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় কোয়ালিটি অ্যাসপেক্ট থেকে এবং সার্ভিসের জায়গা থেকে। আরেকটি ইন্টারেস্টিং জিনিস সেটা হচ্ছে যে ফ্রডের দিক থেকে আমার যেটি মনে হলো, যে শিক্ষিত মানুষরা বেশি, সাইকোলজির ইস্যুসটাও আসলো, এবং এখানেও আপনি দেখবেন যে স্মার্টফোন যারা ব্যবহার করছে তারা কিন্তু এই জায়গাগুলোতে হচ্ছে। এটা আমরা এখানে কোয়ালিটেটিভ কিছু কাজ করার সুযোগ আছে, এই ডেটাগুলোকে নিয়ে কোয়ালিটেটিভ কিছু কেস বা আরো ডিটেল স্টাডির আমরা সুযোগ নেওয়া দরকার। একটা বড় জিনিস বেরিয়ে এসছে, যেটি আমি মনে করি শুধু অপারেটরদের দায়িত্ব নয়, এখানে রেগুলেটরদের দায়িত্ব আছে। সেটা হচ্ছে যে ফ্রডের একটা মূল কারণ হচ্ছে পিন নাম্বারের যে তারা দিয়ে দেয় কাউকে, এটার একটা সোশ্যাল কনটেক্সটও আছে। সেটা হচ্ছে একটা বড় জনগোষ্ঠী যারা এটা হ্যান্ডেল করতে পারে না, রিমিটেন্স এবং ইন্টারনাল রিমিটেন্স আমি একদম চরের মধ্যে দিয়ে দেখেছি, সেখানে এজেন্টরা এক ধরনের সোশ্যাল সার্ভিসও দিয়ে থাকে। এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের মানে নাম্বার এই কথাগুলো বলতে পারবে না, কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ গুলো এই জায়গাগুলোকে এনরিচ করতে হবে এবং এগুলোকে কমানোর জায়গাগুলো দেখতে হবে। এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আমি মনে করি এই জায়গায় একটু ইনভেস্ট করতে হবে, সেটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল লিটারেসির জায়গা থেকে। আমরা এখনো পর্যন্ত সেভাবে দেখি না
যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্সিং এর জায়গা থেকে ব্যাপক প্রচার করে, তাদের এটা কিন্তু একটা বড় কৃতিত্ব। গ্রাহকের জায়গা থেকে এটা নিতে হবে, এবং সংখ্যার দিক থেকে ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্সিং এ এমএফএস এর যে নাম্বার, যেটা ব্যাংকের ধারে কাছে নেই। তো এই জায়গায় একটা অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে, যেটি পলিসি অ্যাসপেক্ট থেকে আশিক পরবর্তীতে বলেছেন। যেহেতু মন্ত্রী মহোদয় আছেন, আমি আরেকটি খুব ইম্পর্টেন্ট এজেন্ডা তুলতে চাই, এবং আপনাদের স্টাডিতেও এটা উঠে আসাতে আমার কাছে আরো মনে হয়েছে আমার আগের ফাইন্ডিং শক্তিশালী হয়েছে। আনরেজিস্টার্ড সিম কার্ড, এখানে দুটো রেগুলেটরের কিন্তু একটা সমন্বয়ের ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিটিআরসি। বিটিআরসি একজন গ্রাহক হিসেবে আমাকে নাগরিক হিসেবে 15টা সিম দিতে পারে। সেখানে যদি কোয়ালিটি রেজিস্ট্রেশন এমনওরা না করে, সেখানে কিন্তু সাফার করবে হচ্ছে এমএফএস এবং ডিএফএস। এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয়েছে দুই রেগুলেটর কোয়ালিটেটিভ রেজিস্ট্রেশন কিছুটাও আমরা আগিয়েছি, অনেক আগিয়েছি, কিন্তু যেখানে এখনো সেই জায়গাটা সম্পূর্ণ করা যায়নি, সেখানে কিন্তু গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারটি আছে। আমি শেষ করতে চাই কয়েকটি জায়গায় বলে, সেটা হচ্ছে যে আমরা ফ্রডের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স পাচ্ছি রিজিওনাল জায়গা থেকে, সিলেটের জায়গা থেকে। এবং যেহেতু আমি এডুকেশন ওয়াচেও সঙ্গে দীর্ঘদিন আছি, সিলেট কিন্তু অর্থকরীর দিক থেকে সামর্থ্যবান, কিন্তু আবার লিটারেসির দিক থেকে পিছিয়ে। সো আমাদের যে রিমিটেন্সের একটা বড় অংশ কিন্তু সিলেটে আসে, এবং সেই জায়গায় কিন্তু যতই পয়সা মধু যেখানে বেশি, সেখানেই কিন্তু ফ্রড করবার বিষয়গুলো ঘটবে। তো এই জায়গাগুলো রেগুলেটর নিজে, এবং আমার মনে হচ্ছে যে এই স্টাডি থেকে যেহেতু জিনিসটা আসলো, এটাকে আরো ডিটেইল করা, কারণগুলো খুঁজে বের করার একটা সুযোগ দেখা উচিত। এবং এজেন্টের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সও আমরা দেখছি, সেখানে একটা ভালো দিক হচ্ছে যে আমাদের এজেন্ট যারা তৈরি করেছে, যেমন কোক যারা বিক্রি করে, পেপসি তারা বিক্রি করে না, এরকম নয়। প্রত্যেকেই কিন্তু একাধিক এজেন্ট, একাধিক অপারেটরকে সার্ভিসটা দিচ্ছে। কিন্তু সেইখানে দেখা দরকার, এই স্টাডি সেই ডিটেলটা দিতে পারেনি নিশ্চিতভাবেই, অথবা থাকলে হয়তো পরে আমরা পাবো ডিটেল, যে কারা আসলে ট্রেনিং এ কি কন্ট্রিবিউট করছে, কি ইনভেস্টমেন্টটা করছে। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক দুটো বড় নির্দেশনা দেয় এই অপারেটরদের, সেগুলো একেবারে এজেন্ট পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। একটা হচ্ছে টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং, আরেকটা হচ্ছে মানি লন্ডারিং ইস্যু। এই রকম জটিল বিষয়গুলো একেবারে তলানি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং কমপ্লায়েন্স এনশিওর করার জন্য যে ভেগোরাস ট্রেনিংটা দরকার, সেখানে ইনভেস্টমেন্ট জরুরি। বাংলাদেশ ব্যাংক সে নিজেও কিন্তু এই জায়গাটা গ্রাহক স্বার্থে ভাবতে হবে। এই জায়গাটা আমি দেখেছি যে যথেষ্ট অনেক মানে যারা মার্কেটে আছে সবাই কিন্তু এক ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করছে না। কোয়ালিটেটিভ সার্ভে থেকে সেই জায়গাগুলো আমাদের দেখছি। আরেকটি বড় জায়গা, সেটা হচ্ছে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্সও দেখা যাচ্ছে যে ক্রিমিনাল অ্যাসপেক্ট থেকে, যে রিমোট জায়গাতে বসে কিন্তু ফ্রডরা এই জায়গাগুলো করছে, কিন্তু জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন আইডেন্টিফাই করে আমাদের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ কিন্তু অনেকগুলো ফ্রড কেস কিন্তু ধরেছে। সো এই জায়গাগুলো ভবিষ্যতে আমার কাছে মনে হয় কমাতে সাহায্য করবে। এবং আমি শেষ করব তিনটি কথা বলে, সেটি পলিসি অ্যাসপেক্ট থেকে। একটি হচ্ছে যে আমাদের সাইজ অফ এমএফএস যে পরিমাণ বড় হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকে কিন্তু এর দেখভাল করবার জন্য হিউম্যান রিসোর্স এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করার বিশেষভাবে জরুরি, এবং সিঙ্গেল ফোকাস দেওয়ার কথা বলেছেন ডক্টর রহমান, সেই জায়গাটা আমি তার সঙ্গে একমত। এবং এটা আমি কিন্তু প্রায় 7 বছর আগেই বলেছি। এখন তাদের সামর্থ্য আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে, কিন্তু আমি মনে করি ভবিষ্যতের কথা স্মরণ রেখে এক্ষেত্রে কিন্তু আসলেই কারণ নতুন নতুন ফ্রডের চেহারা তৈরি হতে থাকবে, এবং
রেগুলেটর হিসেবে তাদেরকে কিন্তু সেই জিনিসগুলো অ্যাড্রেস করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যেই বড় আকারে ম্যাক্রো লেভেলে সে এক্সপেরিয়েন্সটা হয়েছে। তো আমরা যতই ডিজিটাইজেশনে যাব, সাইবার সিকিউরিটি ইস্যুজের প্রশিক্ষিত এবং এই জায়গাগুলো কিন্তু দরকার। আরেকটি দরকার, সেটা হচ্ছে আমি মনে করি যথেষ্ট নয় মনিটরিং মানে মনিটরিং ইভ্যালুয়েশন আসপেক্ট থেকে। এখন যে ডাটাটা জেনারেট হচ্ছে সেই ডাটাটা কিন্তু অপারেটররা বাংলাদেশ ব্যাংকে দেয়, সেটা সামারি করে একটা মান্থলি রিপোর্ট হয়। কিন্তু যে সাইজ অফ ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে, এখন কিন্তু একটা এক্সটার্নাল মনিটরিং সিস্টেমও থাকা দরকার। বাংলাদেশ ব্যাংক মাঝে মধ্যে তারা সেটা করেন, কিন্তু এটা একটা মেকানিজম তৈরি করা দরকার। এবং থার্ড পার্টি ইভ্যালুয়েশন আমি মনে করি বছর 3 পর পর পুরো সেক্টরের উপর ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এটা হওয়া দরকার। এবং ডক্টর রহমান খুব কারেক্টলি ধরেছেন যে এজেন্টদের ক্ষেত্রে জেন্ডার গ্যাপ সত্যিকার অর্থেই চোখে পড়ার মতো, কিন্তু এটা যেহেতু বিজনেস প্লেস গুলোতেই হয়, সুতরাং নারীরা সেই ক্ষেত্রে বসতে পারে না। আমি 2-4 জন নারী এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, খুবই সাহসী, তারা হয়তো পেরেছেন, কিন্তু কাজটি খুব সহজ নয়। আমাদের সোসাইটিতে একেবারে উপজেলাতে বা ইউনিয়নে বসে একটা মেয়ে ব্যবসা করছে, হ্যাঁ তরকারি বিক্রি করছে, ইয়ে করছে, কিন্তু এই টাকা হ্যান্ডেল করা, এটা কালচারালি এখনো গ্যাপ আছে। এই জায়গাটা বাড়ানো দরকার মেয়েদের সত্যিকার অর্থে। এবং ফ্রডস এবং সিকিউরিটির জন্য কিন্তু মেয়েদের এটা প্রয়োজন আমি মনে করি। ডক্টর রহমানের পয়েন্ট আমি অ্যাকনলেজ করছি এই জন্যে, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল যে রিমিটেন্স আমাদের মায়েরাই কিন্তু সেটা হ্যান্ডেল করে, সুতরাং জেন্ডার অ্যাসপেক্ট থেকে তারা মোর হয়তো কমফোর্টেবল ফিল করতে পারে। আর টেকনোলজির দিক থেকে আমি যেটা বলবো যে যারা ফ্রড করছে তারা কিন্তু ক্রমাগত প্রশিক্ষিত হয়, সুযোগ বের করে। এটাকে হ্যান্ডেল করবার জন্য সত্যিকার অর্থে যারা অপারেটর এবং রেগুলেটর উভয় দিক থেকেই কিন্তু আমাদের অবশ্যই স্ট্রেংথ বাড়াতে হবে। আমি শেষ করব আবারও অভিনন্দন জানিয়ে যে মিস্টার রহমান এবং পিআরআই এই কাজটি করলেন এবং আমাদের সত্যিকার অর্থে কতগুলো নাম্বার দিয়ে ভাবতে সাহায্য করলেন, এবং পরবর্তীতে এই ফ্রডের এবং কাস্টমার প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে আমি মনে করি এটা একটা মাইলস্টোন রিসার্চ ওয়ার্ক। কারণ এটা দিয়ে আমরা শুরু করলাম, কিন্তু আরো অনেক দূর আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে, কারণ এই টাকাগুলো গরিব মানুষের টাকা, এই টাকাগুলো যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমি শেষ করব একটি কথা বলে, যেটি হয়তো ডক্টর রহমানের এই স্টাডিতে আনার সুযোগ ছিল না। ইট ইজ মোর কোয়ালিটেটিভ জব। যেমন শিওর ক্যাশের সার্ভিসটা যখন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু শিওর ক্যাশে যে টাকাগুলো রয়ে যাচ্ছে গ্রাহকের, এটা বের করা একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। সো এই জায়গাগুলো কিন্তু রেগুলেটরকেও ভাবতে হবে, এবং আমাদেরও বাইরে থেকে গ্রাহকের স্বার্থে একাডেমিক এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্ক অর্গানাইজেশন গুলোকে কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটেটিভ দুদিক থেকে মিক্সড করে এই মেসেজগুলো রেগুলেটরদের চাপ হিসেবে মানে ভয়েস হিসেবে কিন্তু আমাদের ধারাবাহিকভাবে তুলে যেতে হবে। ধন্যবাদ আপনাদের। Thank you, Mr. Shaukat Ali. Very extensive and thoughtful intervention covering many issues, and going somewhat also beyond and bringing the aspect of financial inclusion into the picture, because ultimately this is also a potential driver for more financial inclusion in Bangladesh. So we have to keep that aspect as well. Let me now request Ms. Sania Bashir Kabir, founder and managing partner, SBK Tech Ventures. We all know her from her days. She's a women entrepreneur as well as women executive in her previous assignment, and she has been involved with technological development and market development in Bangladesh for many years now, and we look forward to her new venture in SBK Tech Venture, and we look to hear from her perspective now. Ms. Sonia Bashir Kabir. Thank you, Dr. Mansoor. Thank you, Dr. Zaidi and PRI for inviting me. It is indeed an honor.
Firstly, I'd really like to congratulate Dr. Ashikur Rahman for a very detailed presentation. There was a lot of things I've learned. It's a hard task to follow to speak after Kamal Kader and Mr. Shaukat Ali, but I will just keep my points. I have 4 points I'd like to make, and some of them actually resonate with what Kamal and Mr. Ali have said. So the first thing I'd like to say is Bangladesh is big on promoting that we have the infrastructure, we have device, and we have connectivity to promote the digital acceptance of delivery of services, specifically in fintech. But যেটা আমি দেখেছি যে বাংলাদেশে বেশিরভাগ আমরা assisted technology দিয়ে কাজ করি. So and Kamal actually referenced that when they said that the lack of the need for users to operate themselves. আমরা সবসময় depend করি যে ভাই আমার এটা একটু করে দেন. And that is a bit of a risk factor because you are giving away information and to others. Although you have your own smartphone or whether it is a feature phone activity, এটা বিকাশ নগদ যেটাই ধরি না কেন, আমাদের এই mentality যে আরেকজন আমাদেরকে করে দিবে, that needs to change because we really need to have this dependence move away and we need to operate ourselves. It's like operating your own locker in the jewelry where you keep the bank. যেটা আমি কোনোদিন কাউকে চাবি দেই না, আমি নিজে লুকিয়ে চাবিটা খুলে গয়না নিয়ে ব্যাগে নেই. The same goes for financial services through technology. We should have the same mindset that assisted technology is not going to help you protect your money. You need to learn to manage it yourself when the delivery is technically given digital. So এইখানে আমার মনে হয় the consumers digital literacy, এটা আমার আগেও কামাল and Mr. Aliও বলেছেন, the digital literacy and financial literacy before financial inclusion are areas where the private sector and the government together need to really roll it out, because it is little knowledge is a very dangerous thing, and we are seeing in what has happened. The second point I'd like to make is that we are talking about consumer protection, but the question to really ask the policy makers is, where is the consumer rights? Bangladeshe consumer kono right nai. Health to badi dilam, manush more geleo you cannot sue a doctor. If I lived 20 years in Silicon Valley, that was the biggest nightmare of a doctor. They would have this insurance because consumers are protected because they have rights. Amar mone amra consumer protection niye kotha bolchi, but we need to also talk about rights of a consumer, that what happens. The third point I'd like to make, and I resonate with what Kamal said, that it's not the operator's problem when there is fraud or when there is things that are going wrong, right? এখন আমার মনে হয় all of the fintech players that I work with, that Kamal works with, are actually at the back end led by a bank or an institution that is responsible. So ekhane shudu ekta fintech operator ke penalize kore labh nai. I think the banks also themselves need to have a better role in understanding how this whole model works. To give you a very small example of a wallet that is a PSP license, okhane onek fraud hocche. Fraud jokhon hoy, the bank actually tells the wallet provider that you pay the customer data, and I'm talking about a very small amount, but this could scale and become big. 1 lakh taka fraud hoyeche ekta wallet theke, bank is saying that now the operator needs to reimburse that to the customer. The question is why? The bank was the settlement account. Bank also has equal responsibility for ensuring that fraud does not happen. It's not just the problem of the operator or the fintech player. So amar mone hoy ekhane we need to figure that out, that how do you do that? And that is where the bank's role comes in, where, I think the product development, the technology aspect of a fintech, the word fintech is divided into finance and technology. We need to spend a lot of time on the tech piece here, and the banks also need to have ownership of that, to understand the technology and what the fintech is doing, and to relate it within their ecosystem and understanding, so that they have equal responsibility, because they are our partner in this and in anything that happens. Ekhane je etogula fraud holo, and Kamal mentioned them, right? It was through SSL Commerce, it was through Bikash, through Nagod, and it was through credit. Onek kichu hoyeche. The responsibility is everybody's. The industry needs to take responsibility and not just fintech. So amar mone hoy that, just to summarize the 4 points I would make, one is the private and public sector is awareness
digital literacy and financial literacy before driving financial inclusion, because little knowledge is a very dangerous thing. Consumers need to learn to operate themselves. The second thing is, on a policy perspective, we really need to work on consumer rights. If you have consumer rights, then you can have consumer protection. The third is that the regulator needs to actually go hard on, my banking friends will not like me, but my fintech friends will, that the banks have equal responsibility for any fraud that happens. And lastly, the tech component, the product delivery and the services, that needs to be given a very, very mindful eye. Karon amader Bangladeshe, when we I think Bikash and probably Nogo, they have foreign tech that is deployed to run their services, but still technology is a transforming field. There's always room for improvement. So we need to focus on the tech piece as well. These were my 4 comments. Thank you. Thank you, Sonia, for very brief, precise, itemized intervention. And you have brought a different dimension, particularly the rights of consumers, which is very, very undefined in Bangladesh and lagging significantly. And of course, dependency syndrome is our social phenomenon. It's very difficult. Psychological issues, we tend to depend on others, and that dependency creates this kind of fraud as well, silently. So these are the literacy issues related to that is very important. Let me now request Mr. Shahabuddin Shipon, Vice President, ECAP, E-Commerce Association of Bangladesh. We know that e-commerce has gone through a very turbulent period in recent months. A lot of fraudulent activities happened, which not only hurt the e-commerce industry, but also the payment system associated with that as well. And there has been I would say that there has been significant setback because of recent e-commerce irregularities that was witnessed, and the regulatory weaknesses also came out to the spotlight because of those massive scale fraudulent activities in that sector. Although the sector has huge potential, and I'm sure the sector will grow out of it, and we'd like to hear from Mr. Shahabuddin Shipon how the industry is tackling the fraud issues along with the MFS partners. Mr. Shahabuddin Shipon. Assalamu alaikum. Yes, please. ক্যামেরা কি দেখা যাচ্ছে? আমি ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে না, ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে না। আমাকে কি শোনা? We can hear you perfectly. জি, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও উপস্থিত গেস্ট এবং স্পিকারবৃন্দ, আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই পিআরআই এবং এফএনএফ কে। এক্স্যাক্টলি এই মুহূর্তে এই ধরনের রিসার্চ ওয়ার্ক আমাদের খুবই প্রয়োজন ছিল। আমরা দীর্ঘদিন যাবত অ্যাসোসিয়েশন থেকেও ট্রাই করছিলাম ইন্ডাস্ট্রির জন্য খুব সলিড কিছু ডাটার প্রয়োজন। আমাদের উদ্যোক্তা ডাটা গ্যাপে ভোগেন, ওনাদের সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। এটার অনেক প্রকৃতি ইনফরমেশন দরকার, কিন্তু সঠিক যে রিসার্চ আমাদের বড় ধরনের একটা গ্যাপ। আমি বিশেষ করে স্পেশালি আজকের এই দিনে ধন্যবাদ জানাই পিআরআই কে এরকম এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং খুব ইন ডিটেলস ডাটাবেজ একটা রিসার্চ আমাদের সম্মুখে দেওয়ার জন্য। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আপনি পয়েন্ট রেজ করলেন, সেখানে এমএফএস এর যে কনজিউমার প্রোটেকশন, আমি ই কমার্সের বিষয়টাকে ফ্রন্টে নিয়ে কথা বলতে চাই। গত যে কোভিড পিরিয়ডে আমরা সবাই দেখতে পেয়েছি ই কমার্সে কিভাবে এমএফএস এর ব্যবহার। এর আগে যখন ছিল সেখানে আমাদের প্রায় 90 থেকে 95% পর্যন্ত ক্যাশ অন ডেলিভারি হতো, 5% অনলি অনলাইন ট্রানজাকশন এমএফএস এন্ড ভিসা, মাস্টার কার্ড বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে যেত। কিন্তু যখনই এই ক্রাইসিস মোমেন্টে আমরা দেখতে পাই ই কমার্স নিয়ে যখন আমরা সরকারের সহযোগিতায় আগে আসি, তখন কনজিউমারকে যখন অ্যাওয়ার করা সম্ভব হয়, সেখানে দেখা যায় ই কমার্সে ট্রানজাকশনের পরিমাণ এমএফএস বেড়ে যায়। সেটা প্রায় 43% পর্যন্ত আমরা অনেকগুলো প্ল্যাটফর্মে এবং কিছু কিছু প্ল্যাটফর্মে এমএফএস এবং
পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে এটা অলমোস্ট 100%ও ট্রানজেকশন হয়। সো এটা অত্যন্ত আশাবাদী, আমাদের মানুষজন এমএফএস এবং ডিজিটাল পেমেন্টে আগ্রহী। যদি এই সেক্টরে ফ্রডুলেন্ট গুলোকে কন্ট্রোল করা যায় এবং কনজিউমারদেরকে বিভিন্ন প্রকৃতির সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে ক্রমান্বয়ে এই সেক্টরটা হয়ে দাঁড়াবে ক্যাশলেস সোসাইটি বিনির্মাণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। হ্যাঁ, সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে এই সেক্টরে কিছু ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি ই কমার্সের ক্ষেত্রে ঘটেছে, যেটা আমরা কেউ না জানা নয়। কামাল ভাই একটা ডাটার কথা বলেছেন, যেটা একটা পত্রিকা দিয়েছে। হ্যাঁ, 6050 কোটি টাকার সেখানে যে ডাটা শো করা হলো 4টা সেক্টরে 2746 কোটি টাকার, যেটা 40%, এবং আরেকটা হলো 1840, আর বিকাশের ক্ষেত্রে 352। সো আমি বলবো এই ডাটা থেকে যদি বলা যায়, তাহলে যদি আগেই এমএফএস বা পেমেন্ট গেটওয়ে গুলো যদি প্রিডিক্ট করতে পারতো, যেমন বিকাশের ক্ষেত্রে বলতে পেরেছেন যে তিনারা আগে বুঝতে পেরেছেন যে এই ক্ষেত্রে কিছু ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, সেই ডিটেকশন মেকানিজম যদি তৈরি করা যায় সেক্টরে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেস যদি কোনো ডিটেকশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট করা যায়, তাহলে এই সেক্টরের রুলস এন্ড রেগুলেশন থেকেও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কনজিউমারের এই প্রোটেকশন দেওয়া সম্ভব। যার উদাহরণ আমরা এই ডাটা থেকে যখন দেখি, রিসার্চের ডাটা, সেখানে দেখা যায় 44% মানুষ কমপ্লেইনই করে না। সো যেখানে কমপ্লেইনই করে না, সেখানে কি করে আপনার কনজিউমারের প্রোটেকশন দেওয়া যাবে বা তাদের এই সমস্যার সমাধান করা যাবে? সেক্ষেত্রে আমাদেরকে টেকনোলজির ধারস্থ হতে হবে। সো আমি মনে করি এমএফএস এর ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অন্যান্য দেশেও এই ক্ষেত্রে যে উদাহরণগুলো আছে, সেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেস ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি ডিটেকশন সিস্টেম, সেগুলোকে ইউজ করে যাতে ভবিষ্যতে কনজিউমারদেরকে প্রোটেক্ট করা যায়, তাহলে হয়তোবা একটা বড় ধাক্কা থেকে আমরা ভবিষ্যতে বাঁচতে পারবো। কিন্তু ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন কি করেছে এই ক্ষেত্রে কনজিউমারকে প্রোটেক্ট করার জন্য, সেটাও আমি স্মরণ করতে চাই। যখনই আমরা এই ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে অনেকগুলো ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছিল, আমরা এটা প্রথমেই নজরে আসে, তখন আমরা গভর্নমেন্টের সহযোগিতা চাই, বিশেষ করে পলিসি রিফর্মে। আমরা খুব স্বল্প সময়ের ভিতরে একটা এসওপি তৈরি করি, যাতে কনজিউমারদেরকে এই ক্ষেত্রে প্রোটেকশন দেওয়া যায়। যদি ওই সময় এসওপিটা পাবলিশ না হতো, তাহলে হয়তোবা 6000 নয়, এটা 60,000 কোটি টাকা যদি মার্কেট থেকে চলে যেত, আমরা কেউ মানে আশ্চর্য হতাম না আসলে। সো এই ধরনেরও ঘটনা ঘটতে পারতো, কিন্তু এসওপি একটা বড় ধরনের হেল্প করে কনজিউমারদেরকে এই ক্ষেত্রে প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় আমরা যে কাজটা করি কনজিউমারদেরকে এই প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে, সেটা হলো আপনারা দেখতে পাবেন অনেকগুলো পেমেন্ট গেটওয়েতে প্রায় 39টা কোম্পানির টাকা ব্লক হয়ে আছে, যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সিআইডি ও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে কনজিউমারদের এই ফান্ডটা পেমেন্ট গেটওয়েতে আপনার ফ্রিজিং পদ্ধতিতে আছে। কিন্তু আমরা এখন যখন এই টাকাটা ডিসবার্সমেন্ট করতে যাই, তখন বিভিন্ন প্রকৃতি আরো ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিস দেখতে পাই। যেমন দেখতে পাই কি, একটা পেমেন্ট গেটওয়ে এমএফএস এর সীমাবদ্ধ করে দেওয়া আছে 25,000 টাকা পর্যন্ত হয়তো বা ট্রানজেকশন। দেখা যায় একটা পেমেন্টের ক্ষেত্রে একজন কনজিউমার 4, 5টা, 7টা, 10টা অনেক ক্ষেত্রে আপনার মোবাইল নাম্বার ইউজ করে তারা পেমেন্ট করে। সেক্ষেত্রে যখন রিটার্নের ক্ষেত্রে দেখা যায় কনজিউমার এক্স্যাক্টলি সেম টাকাটা রিটার্ন পাচ্ছে না, কখনো সে এজেন্টের টাকা দিয়েছে একই পেমেন্ট গেটওয়ে দিয়ে, কখনো সে তার পার্সোনাল মোবাইল থেকে, কখনো তার রিলেটিভসে। তো এখানেও দেখা যাচ্ছে এমএফএস বা পেমেন্ট গেটওয়ে যে স্মার্ট, তাদের থেকে যারা ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিসে জড়িত, তারা আরো বড় ধরনের স্মার্ট ডিসিশন নিয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভবিষ্যতে কিভাবে কনজিউমারদের প্রোটেক্ট করা যায় সেই বিষয়ে চিন্তাধারা করতে হবে। আপনার আরেকটা যে পয়েন্ট এসেছে এখানে, অনলাইন শপিং এর ক্ষেত্রে যে ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিসে দেখা যাচ্ছে এজেন্টরা 70,000 টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ আপনার ফাইন্যান্সিয়াল লস করেছে, আর কনজিউমারদের ক্ষেত্রে দেখানো যাচ্ছে 9,219 টাকা। কিন্তু যখন ইমার্সের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমরা এমনও গ্রাহককে পেয়েছি যাদের 4-5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট গেটওয়ে বা এমএফএস এর মাধ্যমে পেমেন্ট করেছে, তারা এই ধরনের প্রোডাক্টের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সো এই অ্যামাউন্টটা যদি এমএফএস এর সিঙ্গেল ট্রানজেকশনের কথা বলা হয়, তাহলে হয়তো বা ঠিক আছে, যখন এটা ই কমার্সের ক্ষেত্রে বলা হবে, তখন দেখা যাবে এটা অনেক বড়। সো এটাকে কিভাবে প্রোটেক্ট করা যায় ভবিষ্যতে, সেখানেও এমএফএস কোম্পানিগুলোকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। ই কমার্সের এই কেস থেকে অনেক প্রকৃতির লার্নিং আছে। আমি মনে করি আমাদের সরকারের বিভিন্ন সংস্থাগুলো এবং এমএফএস গুলোকে এই ক্ষেত্রে পলিসিগত এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেসড
পদক্ষেপগুলো নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এখানে ফিমেল এজেন্টের কথা বলা হয়েছে, মাত্র খুবই কম পরিমাণ, এখানে। কিন্তু ই কমার্সের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক বেশি পরিমাণ ফিমেল কানেক্টেড। তাদেরকে কোনোভাবে যদি ই কমার্স বিজনেসের পাশাপাশি এজেন্টের ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশনে যদি কানেক্ট করা যায়, এখানে একটা বড় সুবিধা ভোগ করা যাবে। আমাদের ফিমেলদেরকেও এজেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্তিতে একটা যে ডিভাইডেশন, এটা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। আরেকটা পয়েন্ট আমি একটু রেজ করতে চাচ্ছিলাম এই সুযোগে, সেটা হলো এখানে ট্রানজেকশনাল ফিসের বিষয়ে আমাদের একটা কম্পারিজন প্রয়োজন। আমাদের যে ই কমার্স যেহেতু ফিউচার এই দেশের ইকোনমিক ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখবে, সেখানে ট্রানজেকশনাল ফিস আমাদের বিভিন্ন ডিপিএস এ 1.8% বা কখনো 1.5%, কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ বা বিশেষ করে চায়নার কথা যদি বলি, সেখানে আপনার উইচেটে 0.6% এবং আলিপেতে 0.55%। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি আমাদেরকে লেস দেন 1% নিয়ে আসা যায়, তাহলে আমাদের কনজিউমাররা অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে, এবং কি মার্চেন্ট করে, বিশেষ করে মার্চেন্টরা তাদের বিকল্প ট্রানজেকশনাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এমএফএস গুলোকে ইউজ করবে। এটা একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে। আমি মনে হয় অনেকক্ষণ কথা বললাম, যদি এর পরেও কোনো পয়েন্ট থাকে আমি নিশ্চয় বলবো। ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। Thank you, Mr. Shahabuddin Shipon. You have from industry perspective recognized the importance and the prevalence of fraud, and how do you protect it, and request for support from the regulators in preventing fraud is most welcome. I think we all need to work together to work on that sector, and particularly for the e-commerce sector to regain its momentum. A lot has to happen on that front in terms of qualitative improvement of the participants of your association. Now, we have heard from all our 4 distinguished panel members, and may I now open the floor for short time to hear from others if they have some relevant questions. We would like to open the floor for about 10-15 minutes and see if we have interest from other participants. Please raise your hand so we can. Or you can speak as well. Any other participants who wish to speak on this issue? Given nobody is asking a question, I want to ask a question to Shakrat Bhai, if the moderator allows. Please feel free. It's open for all. So Shakrat Bhai, I feel that, the zooming the discussion back to the need for a central, devoted institution who monitors this problem, who monitors the intensity of the problem and the dynamic nature of the problem. Apni kon institution ke monitor? Do you think payment system department or FICSD, or which department should receive the mandate if these institutional reforms are considered? Which department should receive this mandate to monitor fraud, to study fraud, to keep examining fraud over time, so that we can think ahead of the people who do fraud? But the challenge is that people who do fraud are always 2 steps ahead of you, reinventing new ways, reinventing new techniques to fraud customers, right? So apnar mote, which would be the institution? I would like to know. Thank you. BFIU ম্যান্ডেটটা কিন্তু আছে, মানে ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জায়গা থেকে। সো সেই জায়গাতে মনিটরিং এর দায়িত্বটা যারা লাইসেন্স দিচ্ছে পেমেন্ট সিস্টেম, তাদের আরো বাড়ানো দরকার। তারা ট্রেন্ড গুলো বুঝতে সাহায্য করবে এবং সেগুলো বিএফআই এর সঙ্গে কমিউনিকেট করে অ্যাড্রেস করা। সো এখানে এজেন্সি গুলো সবারকেই কিন্তু, এবং যারা অপারেটর, তাদের কিন্তু একটা সন্দেহজনক লিস্ট দিতে হয়
যারা এজেন্টের মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্কে সব, সুতরাং সেগুলো যে মেকানিজমটা আছে সেটা আরো ক্লোজলি দেখা। আমাদের যেটা কামাল কাদির বলার চেষ্টা করেছেন, আমাদের তো আইন অনেক আছে, বাস্তবায়নটা নেই। সো আমি যদি একদম এজেন্টের জায়গা থেকে যদি আমি দেখি, সে তো লাস্ট একদম রিসোর্স, তাকে কিন্তু মান্থলি কিন্তু একটা রিপোর্ট করতে হয় ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের মাধ্যমে, অপারেটরের মাধ্যমে, সেটা চলে যায় বাংলাদেশ ব্যাংকে। যে সন্দেহজনক ট্রানজেকশন হলে তার টেলিফোন নাম্বারটা এবং তার ন্যাশনাল আইডি কার্ডটা দেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু আমাদের যে কথাটা আমি তুললাম, এখানে ফ্রড হলো, অপারেটররাও অ্যাকশন নিতে চাইলো, ডিএফআইও অ্যাকশন নিতে চাইলো, কিন্তু আমাদের যে আমাদের সেল ফোনের যে রেজিস্ট্রেশন সেটা প্রপারলি হলো না, তখন তো অ্যাড্রেস করা গেল না। সো এই জায়গাগুলো ধাপে 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 আমাদের মেরামত করতে হবে। সো এটা ওয়ান শট না, এটা অনেকগুলো কোঅর্ডিনেশনের ব্যাপার আছে হোল সিস্টেমের মধ্যে, ইকোসিস্টেমের মধ্যে। একটা একই ধরনের ইচ্ছা এবং সত্যিকার অর্থে জিরো টলারেন্স রাখতে হবে। এটাকে ছাড় দেওয়া যাবে না। এটা বারবারই কিন্তু নষ্ট করে ফেলে, বিভিন্ন সিস্টেম থেকে এটাকে নষ্ট করে ফেলে। So you think the mandate is actually BFIU's mandate? BFI, BFIU's mandate. BFI. So that would be the more appropriate agency to monitor this over time. কারণ হচ্ছে মানি লন্ডারিং এবং টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং, মানে যে বিপদগুলো হতে পারে, এরাই কিন্তু এই জিনিসটা দেখভাল করার দায়িত্ব দেখছে তারা। I like your observation on third-party assessment of the sector of these issues every 2-3 years. I think that's very important to get a picture of issues that অনেক সময়, যেটা কামাল কাদের ভাই বললেন যে আমরা এক্সপেন্স নিয়ে এত আলোচনা করি, বাট আমরা দেখলাম যে যারা নন ইউজার্স তারা এক্সপেন্সকে মাত্র 4% বললো যে এক্সপেন্সের জন্য তারা এক্সপেন্স ইজ নট দেয়ার কনসার্ন, মানে মাত্র 4% ইজ বললো যে এক্সপেন্স ইজ দেয়ার কনসার্ন, 96% বললো যে না, এক্সপেন্স ইজ নট দেয়ার কনসার্ন। বিকজ তো অনেক সময় থার্ড পার্টি অ্যাসেসমেন্টের এই বেনিফিটটা আসে যে আমরা অনেক কিছু নতুন ইনসাইট আনতে পারি। থ্যাংক ইউ। আসলে কোয়ালিটেটিভ আমি দেখে আসছি, এবং আপনার যে ফিগার, যেটা মনসুর ভাইয়ের, আমি একটা ছোট্ট ফিল্ড ভিজিট করে একটা স্টাডিতে বলেছিলাম, একই কথা মিলে গেল। সো নাম্বার স্টকস, এবং আমি যেটা মনে করি 3 বছর পর পর বাংলাদেশ ব্যাংকেরই উচিত এরকম মানে স্টাডিকে স্পন্সর করা, পার্টিকুলারলি এরকম, বিকজ ইট ইজ ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্সিং তো মানুষের জন্য, সবচেয়ে গরিব মানুষদের জন্য। সো এই সেক্টরটাকে আরো বেশি স্ট্রেংথ করার জন্য তো রাষ্ট্রেরও ম্যান্ডেট থাকা উচিত, বাংলাদেশ ব্যাংকের ম্যান্ডেট থাকা উচিত। এখানে কামাল ভাই has made an important একটা আগে through a discussion, since nobody is raising their hand. No, this is let me clarify. You have that opportunity to respond to the queries. So you are already in that part. Okay. So and anybody else can join in that conversation because the floor is open, and please raise your hand so I can identify you. Yeah, go ahead, Ashik. So Kamal Shate, when we spoke very informally again, Kamal bhai did raise the issue that bKash is training agents, and what bKash is really doing well is not restricting agents to bKash. So they're training agents, but those trained agents can give service to, can provide Nogod, Sure Cash, Rocket. So, and we saw some relationship between training and, net money, good effects of training on fraud money, the lesser likelihood of facing fraud. So, Kamal bhai theke I would like to know, je training composition e আপনার ফ্রডের উপরে ফোকাসটা কতটুকু, আর এখানে কি আরো বাড়ানোর স্কোপ আছে কিনা? আসসালামু আলাইকুম। বাড়ানোর সুযোগ তো সবসময় আছে, বিকজ ফ্রডরা নিত্য নতুন আইডিয়া নিয়ে আসছে। প্রথমে ছিল জিনের বাচ্চা, তারপরে হচ্ছে লটারি, তারপর হচ্ছে চাকরি। একটা জিনিস আমরা দেখেছি যে প্রতিটা ফ্রডের মধ্যেই, প্রতিটা ব্যাপারে কেউ যদি একটু ডেপথ, মানে সামান্যতম ডেপথ অ্যাসেস করে, একটা প্রলুব্ধ করার ব্যাপার থেকে যায়। ওকে, যে আপনি একটা বেনিফিট আপনি পাবেন, হয় আপনি বেহেশতে যাবেন, অথবা আপনি লটারি জিতেছেন, অথবা চাকরি পাবেন। এই যে একটা ভালো বেনিফিট আমি পাবো, এইটা দ্বারা গ্রাহক প্রলুব্ধ হচ্ছে, এবং তারপরে সে তার সব তথ্য বলে দিচ্ছে। ঠিক আছে,
তো আমরা যখন মানে অনেকেই যখন ফ্রডে কমপ্লেন করেন ওই প্রলুব্ধ হওয়ার পার্টটা বলেন না। ওকে, তো যেটা যে আমি আসলে এই ফাঁদে পড়েছিলাম, এই লোভটা করেছিলাম, ওকে, যার পরবর্তীতে আমি ও যা যা বললো সব কথা শুনলাম। ওকে, তো আমি বলবো যে এই যে যে ট্রেনিং গুলো আমরা করছি প্রতিটা জায়গাতেই ওই কথাগুলোই উল্লেখ করা হচ্ছে। এখন যদি এজেন্টের বেলায় আসি, এজেন্টের বেলাতেও ওই একই ধরনের কোর্স করানো হচ্ছে। একটা অ্যান্টি মানি লন্ডারিং একটা সেপারেট ট্রেনিং করানো হয়, এবং একটা এজেন্টের কাছ থেকে একটা মানে এটাকে কি বলে একটা অঙ্গীকারনামা নেওয়া হয় যে আমি যেতে এটা পড়েছি, আমি এটা বুঝেছি কিনা। ওকে, তো ওইটুকু পর্যন্ত প্রোগ্রেস করা গেছে। ওকে, তো আমি শুধু এটাই বলবো যে এটা শুধুমাত্র তো মানে হ্যাঁ, বিকাশ হয়তো প্রথম দিকে শুরু করেছে বলে অনেক দায়িত্ব হয়তো আমরা প্রথম দিকে কাঁধে নিয়েছি, এবং একটা দায়িত্ববোধ থেকে ওই যেটা আপনারাই বললেন যে কোনো এজেন্টকে এক্সক্লুসিভ কখনো করিনি আমরা, বিকজ উই সেড এজেন্ট ইজ এন ইন্ডিভিজুয়াল, সে তার মতন ব্যবসা করবে, সে যে কোনো গ্রাহকের যে কোনো প্রতিষ্ঠানেই সেবা দিতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি এটা রিইনফোর্সমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা একটা রিইনফোর্সমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সারাক্ষণ, প্রায় 120 জন লোক কমপ্লায়েন্সের কাজ করছেন, কিন্তু তারপরে এটা কোনো শেষ নাই, এবং দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা ক্যাট অ্যান্ড মাউস গেম চলতেই থাকবে। ওকে, নতুন নতুন আইডিয়া হবে অ্যাজ দ্য সার্ভিস ইজ বিকামিং মোর সফিস্টিকেটেড, এজেন্টরা উইল বি মোর সফিস্টিকেটেড, দে আর অ্যাপ্লাইং ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ টেকনোলজি। প্রথম দিকে শুধু ছিল যে স্পুফিং করতো, যে একটা ফেক নাম্বার, মানে একটা কল আসছে, কলটা এমন একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করছে যে কলার দেখে মনে করবে 16247 থেকে কল এসছে। ওকে, তারও একটা টেকনোলজি ছিল, এবং এই টেকনোলজি কোথায় পাওয়া যায়, বাংলাদেশের কোন দোকানে এই সফটওয়্যার পাওয়া যায়, ওকে, সেটাও কিন্তু আমরা অনেক সময় শেয়ার করেছি যে আমরা অমুক জায়গায় দেখছি অমুকরা এই ধরনের সফটওয়্যার সেবা দিচ্ছেন। কারণ সবাই করছে কি তার মতন ব্যবসাটা করেই এখান থেকে একরকম বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। ওকে, কিন্তু সেটা করলে তো একটা ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়াচ্ছে না, বা একটা ইনস্টিটিউশনাল লং টার্মের বেনিফিটটা হচ্ছে না। তো ওই জিনিসগুলাই আমরা যদি ধাপে ধাপে একটা অ্যাড্রেস করি, বর্তমানে যেটা আপনারা আলোচনায় সুযোগ দিয়ে বলছেন, AML CFTর উপর ট্রেনিং করছি, এবং একটা রিইনফোর্সমেন্ট হচ্ছে বছরে একবার করে আবার ফিরে যাওয়া তার কাছে, ওইটাই কন্টিনিউয়াসলি করে যেতে হবে। এবং এখানে আমি শুনছিলাম আলোচনায় BFIU কাছে পুরো দায়িত্বটা আছে, PhDও ইনভলভ আছে। BFIU মূলত KYC এবং অ্যান্টি মানি লন্ডারিং এন্ড টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং এর দায়িত্বে আছে। Thank you. I think we have one. Ashik, if you want to raise any more issues, otherwise we can move forward. I'm fine. Thank you. I'm fine. Okay. Let me now request Mr. Wolfgang Heitz, Country Director, Sri Lanka and Bangladesh, from Friedrich Naumann Foundation. Mr. Heitz, we'd like to hear your remarks as a special guest. Thank you so much, Sir Hassan Mansour. Honorable Minister of the Post and Telecommunications Division of the Ministry of Post, Telecommunication and Information Technology, Minister Mustafa Jabbar, distinguished expert, Dr. Ashikur Rahman, and of course the distinguished panelists, Mr. Kamal Chadir, Mr. Kandaka Shakabat Ali, Mrs. Sonia Bashir Kabir, and Mr. Sahab Udin Shipon, yes, distinguished Dr. Zaidi Sattar, Dr. Ashan Mansour, my dear colleague, Dr. Najmul Hossain, ladies and gentlemen. It is with great honor that I have been given the chance and the possibility to give some remarks to this really enlightening event on the state of DFS consumer protection in Bangladesh. Working for the Friedrich Naumann Foundation for Freedom for more than 15 years, I've actually had several instances where we as a foundation promoted and strengthened consumer rights. The foundation works in more than 60 countries worldwide, and as the Foundation for Freedom, we believe that consumers need to have the freedom to make free and informed decisions, and this needs to be done in really a secure environment. This is not only in the interest of consumers, this is not only in the interest of businesses, it is really an important contribution in securing efficient, open, and competitive markets. So, you know, in the end, consumer protection is an important part for economic growth.
And especially when we can see that the future of business growth very much lies in the digital world. So we as a foundation have supported this topic worldwide in different forms and instances, be it in strengthening newly formed or existing competition commissions, being supporting legislative changes to strengthen consumer rights, or by facilitating the international exchange of best practices in these fields. Now, I would like to say thank you so very much for this very comprehensive and very good presentation, and also for the excellent discussion. And so I'm just going to pick up a few points that were really interesting for me. And this might be, and I have to warn you a bit from a German point of view, since, well, I come from Germany. Looking at the points raised, what really stood out for me, really, to get the discussion going, is the point that was made, consumer protection, consumer rights. And in Germany and other countries, it's very much seen as that, we have the overall topic of consumer rights. And in there, we have the consumer protection. When we look at, dedicated authorities, that was also mentioned, we in Germany actually have a minister for consumer rights, consumer protection. And that minister is part of the Ministry of Economic Affairs. We also have, different institutions looking at consumer rights and consumer protection. We have the Competition Commission, which looks more on structural issues and is more of an advisory role in this topic. So, for example, looking at the rating system that some platforms have, and how this could be misused in a fraudulent way, or looking at different websites that we have in Germany where prices can be compared, and looking at how these websites might not be independent of certain businesses. But we also have, for example, a foundation, which is really very much a private entity on consumer goods testing. So it started out like, comparing and testing different, let's say, TVs or washing machines. But it has now really gone into looking at, how do businesses in an online world are working, and how is that handling, for example, also fraud. When we look at fraud, this is very much considered as a criminal issue. So in Germany and other countries, substantial resources have been freed to hire and train new police, prosecutors, and dedicated courts to handle these kinds of issues. And we've seen very good results with that, especially for non-digital natives. But also because of the topic, this is very, very complex. And therefore, it's really paid off to have dedicated people who only handle these kind of digital issues, at least for us in Germany. I very much, I'm also a fan of digital and financial literacy. Both issues actually go beyond the topic that we are discussing. When we look at the digital world, there are also other issues that we are facing worldwide. And when we look at financial literacy, I think that is so important for every citizen anywhere in the world, actually, to have a knowledge on, financial issues, the usual things. And we are actually looking at having this being taught in schools. And you also mentioned, training of agents, bank staff, consumers. And there we've seen quite good results because through these trainings, you actually prevent fraud. You prevent these kind of issues. And that really, in the prevention, every whatever dollar you put into the prevention, it's a direct benefit, because when you have a fraud case, it will cost you much more, be it the consumer, be it the business, or also be it the government. Looking at these issues that were raised, I felt it's very much
the human factor in security that always poses an issue, and that is not only in Bangladesh but also in many other, actually all other countries as well that I know of. So when it looks at and I also feel that the fraud prevention campaigns are actually quite a good idea. I've also seen very good results on that. Mostly best results that I've seen so far is when there's a cooperation between businesses and governments. While governments can do these kind of campaigns, they are not as effective as if they are, for example, on the websites of these businesses or the platforms of these businesses, and that helps much more. And of course, businesses have their own interest in fraud prevention. I've seen with other companies, the AI systems being used quite efficiently. And of course, the use of international payment gateways and online payment systems would also reduce the fraud cases because they, of course, have their international extensive experiences. And we should also keep in mind that these kind of issues are not only international issues. The online world does not stop at physical borders. It goes very much beyond that. And therefore, it's also good to have these kinds of systems there and to have these international connections as well. And also, these kinds of payment systems also strengthen the access for online businesses to the international consumer base. So it's also good for Bangladesh growth. It's also good for Bangladesh businesses. So, I believe that the points that have been given have shown several avenues that we could explore. The foundation would very much like to be part of these efforts, be it by promoting regulatory or policy changes or developing policy concepts. This is all things that we as a foundation have been doing and very much willing to do also in the case of this topic here in Bangladesh. Coming to an end, I would like to thank you all for this excellent discussion and hope this has really paved the way for further steps towards strengthening consumer rights and protection in Bangladesh. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Heinz, for bringing in the international and particularly your German context. And you highlighted a number of issues which are very, very relevant. Consumer rights, understated in Bangladesh context, legal recourse, something that is, I would say, very weak in Bangladesh, if not missing entirely. And the need for sophisticated people to deal with this sophisticated fraud. It's not a simple man's job. It requires special skills, and we need to develop that as well. So thank you very much for your support, encouraging words, and potential future engagements that we can do in this area as the sector develops further. It will require engagement with the industry and the regulators together. Let me now request Mr. Mustafa Jabbar, MP, our Honorable Minister for Ministry of Post, Telecommunications and Information Technology. We all know that Mr. Jabbar has been associated with this industry, with the IT industry for a very long time. He's a veteran, he knows the issues, he feels the issues, and he would like to bring about changes that are lasting. And we'd like to hear from our minister at this point, and as our chief guest. Mr. Honorable Minister, floor is yours. ধন্যবাদ জনাব হাসান মনসুর সাহেব। আমি অনেকক্ষণ যাবত প্রায় 2 ঘন্টার সময় ধরে চমৎকার একটি আলোচনায় উপস্থিত ছিলাম। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ দেই যে আপনারা এমন চমৎকার একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন। এরপর আমি
ডক্টর আশিকুর রহমানকে ধন্যবাদ দিই। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে প্রচুর পরিমাণ তথ্য আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, যে তথ্যগুলো এত প্রয়োজনীয় যে আমি সত্যি সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেছি যে তিনি কি অসাধারণ পরিশ্রম করে এই তথ্যগুলো আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। একই সাথে এই তথ্যগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা একটা মোটামুটি চিত্র পেলাম যে আমাদের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস যে নামেই তাকে ডাকি না কেন, তার ভেতরে যে ব্যথাগুলো আছে, যে বিষয়গুলো আমাদের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দরকার এবং সেগুলোর প্রতি তিনি যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এই জন্য আমি ধন্যবাদ দিই। আমাদের আলোচকবৃন্দ সবাই চমৎকারভাবে চৌদা পয়েন্টে আলোচনা করেছেন এবং সেই আলোচনাগুলির প্রেক্ষিতে আমাদের মূল প্রবন্ধের যে পরিধিটা এটি আরো বিস্তৃত হয়েছে। বিশেষ করে কামাল কাদির তার একেবারে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যগুলো দিয়েছে। একই সাথে শিহাবুদ্দিন শিপন সেই ই কমার্স সাইট থেকে যা বলার সেই বিষয়গুলো বলেছে এবং অন্যান্য যারা আলোচনা করেছেন তারাও চমৎকারভাবে পুরো প্রেক্ষিতটাই অতি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। এবং আমার কাছে খুব চমৎকার মনে হয়েছে যে কেউ বিশেষ করে পুনরুক্তি করেন নাই, দ্বিরুক্তি করেন নাই, অথবা কোনোভাবেই পুরো আলোচনাটাকে ক্লান্তিকর বা বিরক্তিকর এতে রূপান্তরিত করেন নাই। সেই ধন্যবাদের প্রেক্ষিতে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, প্রথম যে বিষয়টি আমাদের উপলব্ধি করা দরকার, এই পৃথিবী ডিজিটাল হচ্ছে এবং এই ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া থামানোর কোনো উপায় নেই। আমরা চাই বা না চাই ডিজিটাল আমাদের হতেই হবে। এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু ডিজিটাইজ হয়েছি এবং আমাদের জীবনে যেটুকু প্রভাব পড়েছে, আমি বলবো যে আমাদের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার মধ্যে এটি অতি সামান্য। যেমন ধরেন আমরা এখন ই কমার্স বলছি। আমার মনে আছে 2018 সালে আমি মন্ত্রী হওয়ার পরপরই আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে এই ডিজিটাল কমার্স তার জন্য একটা নীতিমালা তৈরি করা যায় কিনা, এবং সেটি করতে গিয়ে আমি স্পষ্ট করে একটি ধারণা পোষণ করেছিলাম যে আমরা আজকে এই ব্যবসা বাণিজ্যের একটি অংশকে ই কমার্স বা ডিজিটাল কমার্স নামে চিহ্নিত করছি, কিন্তু একটা সময় আসবে যখন আমার ই আর ডি না, কমার্স বলতেই এটা ডিজিটাল কমার্স হিসেবে গণ্য হবে। আলাদা কোনো এই কমার্স এইসব চিহ্নিত করার প্রয়োজন হবে না। এবং আজকে আমরা যে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের কথা বলছি, এটা কাজ আমরা বলছি এই কারণে যে আমাদের প্রচলিত যে অর্থ ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে আমাদের মোবাইল ভিত্তিক একটি আর্থিক সেবা, এটি বিশেষ করে আমি বলবো যে মানুষগুলোর কাছে ব্যাংক পৌঁছাতে পারে নাই, সেই মানুষগুলোর কাছে ব্যাংকের সেবা এবং তার চেয়ে ভালো সেবাটা আসলে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এবং আপনারা যদি একটু লক্ষ্য করে থাকেন, আমার মনে হয় যে শহরবাসী, ধনী মানুষ কিংবা যাদের ব্যাংকিং করার সুযোগ সুবিধার সামর্থ্য তার সবই আছে, তারা যেভাবেই চলুন না কেন আমাদের এই মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস একটা ফিচার ফোন বা স্মার্টফোন দিয়ে মানুষকে এমন জায়গায় সম্পৃক্ত করেছে যে মানুষগুলো ব্যাংকের শাখা চোখেও দেখে নাই। ফলে এটির যে প্রভাব এবং এর যে বিস্তৃতি, এটাতে অনেকের বিস্ময় মনে হতে পারে। আমার কাছে কিন্তু মনে হয় না যে এটা আদৌ অবাক হওয়ার মতন কোনো ঘটনা। এবং সেই ক্ষেত্রে আমি স্পষ্ট করে একটি বিষয় বলতে চাই, কামাল কাদের যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন, আমার কাছে মনে হয় এটি যে কোনো আলোচনার প্রেক্ষিত হিসেবে বিবেচনা করা দরকার, যে যারা এই মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবাটা প্রদান করে সমস্ত কিছুর জন্য যদি আমরা তাদেরকে ফাঁসির কাঠগড়ায় নিয়ে দাঁড় করাই দিই, এটা জঘন্য অন্যায় হবে।
কারণ দেশে আইন কানুন বিধি বিধান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সবাই আছে, এই অপারেটরদের ঘাড়ে কি কারণে আমরা বন্দুক রাখবো এবং তাদেরকে কেন টার্গেট করে আপনার এই গুলিবিদ্ধ করার চেষ্টা করব? বরং আমরা উল্টো চিত্রটা দেখি, যাদের কাছে আমাদের প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থা পৌঁছাতে পারে না, তাদের কাছে যে সেবাটা পৌঁছে দেওয়াটা, সেই জন্য তাদেরকে আগে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এবং আমি মনে করি যে এই সেবার ভিতরে সবচেয়ে বড় উপকারভোগী হচ্ছে এই জেলে, কৃষক, তাঁতি অথবা আপনার কাজের বুয়া। এবং আমি একদিন মনে আছে, আমি বিকাশ অফিসে একদিন গিয়েছিলাম এবং কামাল কাদের আমাকে দেখাচ্ছিলেন যে দেখেন যে মানি ফ্লোটা কোন দিক থেকে কোন দিকে যায়, এবং এটা দেখে আমি একদম মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে এই তথ্যগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি কেউ গবেষণা করে তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে যে কোন এলাকার দারিদ্র্য কি পরিমাণ, কোন এলাকার মানুষ বাইরে বসবাস করে এবং টাকা পাঠায় বউয়ের কাছে অথবা আত্মীয়ের কাছে। এই যে এই কাজটা করে দেওয়াটা, সেই কাজটা নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজকের আলোচনায় আরো যে বিষয়গুলো আসছে সেগুলোর মধ্য দিয়ে আমি খুব বিস্তারিত বলবো না, আমি একটা বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দেবো, সেটি হচ্ছে আপনি যত বেশি ডিজিটাল হবেন অপরাধও তো সেই ডিজিটাইজেশনের পথেই যাবে। আপনি জীবনযাপন ডিজিটাল করবেন আর অপরাধ অ্যানালগ থাকবে, এটা বোধহয় মনে করাটা ঠিক না। এবং সেই কারণেই আমার কেবল আমরা আজকে আলোচনা করছি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস নিয়ে, তার অপরাধগুলো নিয়ে কথা বলছি, প্রতারণাগুলো নিয়ে কথা বলছি। বাস্তব জীবনে কি এই ঘটনাগুলো ঘটে না? আমরা আজকে যখন এই কোনো একটা ই কমার্সের প্রতারণার মধ্যে শত শত কোটি টাকা খুঁজে পাই, এর আগে কি আমরা ডেস্টিনি খুঁজে পাই নাই? যখন আমাদের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস হয়নি অথবা ই কমার্স হয়নি, তখন কি প্রতারণা হয় নাই? এবং যে প্রতারণাটা আজকে আমরা মোবাইল বেসড বলছি অথবা আমরা অনলাইন বেসড বলছি, তার কি অন্য প্রতারণার উৎসগুলো বাস্তবে বিরাজ করে না? আমি কিন্তু ঠিক একইভাবে বলি, এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এটিও আমার হাত দিয়ে তৈরি হয়েছে এবং সেটি করতে গিয়ে একটা মোটামুটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছি যে আমাদের এখন যে সময়টা আসছে সেই সময়টাতে এটি উপলব্ধি করতে হবে যে আমার যে শারীরিক জীবন আছে এইটাকে নিরাপদ করা, একই সাথে আমার ডিজিটাল যে জীবন আছে সেইটাকে নিরাপদ করা। এবং এই কারণে আজকে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, বেশ কয়েকজন এই প্রস্তাবও করেছেন যে আমাদের যদি ডিজিটাল অপরাধ থাকে তাহলে এই ডিজিটাল অপরাধে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় সেই অপরাধকে মোকাবেলা করার জন্য কিন্তু আমাদের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা দরকার। আপনি মানে প্রযুক্তির অপরাধ প্রযুক্তি ছাড়া মোকাবেলা করতে পারবেন এই প্রত্যাশা করাটা ঠিক না। এবং সেই কারণে আমি মনে করি অনেক ক্ষেত্রে আপনারা এই যে যারা আমাদের নিয়ন্ত্রক আছেন, যেমন ধরেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কথা বলেছেন, ইভেন আমাদের বিটিআরসির কথাও বলেছেন, এই নিয়ন্ত্রকদের কিন্তু একটা বিষয় উপলব্ধি করার বিষয় আছে, তারাও রাতারাতি কিন্তু এই প্রচলিত পদ্ধতি থেকে একদম পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল হয়ে গেছে অথবা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে, এটা আমি মনে করি না। এটা সময় সাপেক্ষ বিষয় এবং এই সময় সাপেক্ষ বিষয়ের মধ্যে আরো একটা বিষয় আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশিকুর রহমান সাহেব এটার উপরে আলোকপাত করেছেন, যারা ব্যবহারকারী তারা যদি সচেতন না হয়, তাদের যদি শিক্ষাটা না থাকে এবং তারা যদি না বোঝে যে সে কিভাবে প্রতারিত হচ্ছে, তাহলে কিন্তু সেই অপরাধ কেবল নিয়ন্ত্রক বা অপারেটর দমন করতে সক্ষম হবে না। অতএব আমি মনে করি যে আমাদের সকলের একটি সম্মিলিত উদ্যোগ হতে হবে, আমরা যাতে আমাদের ব্যবহারকারী, নিয়ন্ত্রক, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সকলের দিক থেকে যাতে সচেতনতা তৈরি হয়, এটি আমাদের করতে হবে। আমি যেটা লক্ষ্য করেছি, যেমন ধরেন আমি 18 সাল থেকে আমি লক্ষ্য করেছি এক সময় প্রচুর পরিমাণ কমপ্লেইন পেতাম যে আমার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে গেছে
এবং এই হ্যাক অ্যাকাউন্ট আমি উদ্ধার করতে পারতেছি না। আমি খোঁজ করে দেখেছি যে এই অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার পেছনে এটি বড় দুর্বলতা যেটি কাজ করেছে, সে হয়তো পাসওয়ার্ড তার কাউকে দিয়ে দিয়েছে, অথবা সে সত্যিকার অর্থেই বিশেষ করে ফেসবুকে হয়েছে সে 2 স্টেপ ভেরিফিকেশনে হয়তো নিশ্চিত করে নাই। তো এইরকম ভাবে আমি লক্ষ্য করেছি যে বিপুল পরিমাণ গ্রাহক প্রতারিত হয়। একটি হচ্ছে তাদের অজ্ঞতার জন্য, আরো একটা বিষয় আছে, বিশেষ করে ই কমার্সের ক্ষেত্রে এটি ব্যাপকভাবে ঘটেছে। সেটি হচ্ছে যে ডেস্টিনির জন্য যেরকম ভাবে মানুষ লোভী হইয়া প্রতারিত হয়েছিল, এখন ই কমার্সের ক্ষেত্রেও সেই রকম লোভের প্রকাশ ঘটে কিন্তু প্রতারিত হচ্ছে। এবং এই যে লোভের প্রকাশটা, এটা তো মানুষের সহজাত একটি প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির শিকার হবে সে, ভুক্তভোগী হবে, এটা খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনা। আমাদের কাছে যেটা মনে হয়, আমি যেটা মনে করি যে সামরিক আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি একটি কথা বলবো যে নিঃসন্দেহে এই ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রযুক্তি ব্যবহার করার বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এবং এটির ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করে থাকবেন আমাদের যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, তারাও কিন্তু আগের যে প্রচলিত পথ ছিল সেই প্রচলিত পথ বা পদ্ধতি দিয়ে এরা এখনকার দিনের অপরাধ মোকাবেলা করে না। আমি বহু ক্ষেত্রে দেখেছি, আমার ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত আছে। আমি সিরাজগঞ্জের একটি মেয়ে থেকে ফোন পেয়েছিলাম যে তার ভাইকে অপহরণ করা হয়েছে, এবং অপহরণ করার পরে তার কাছে একটা নাম্বার থেকে ফোন করে আপনার টাকা দাবি করা হয়েছে। আমি সিম্পলি ওই মেয়েটার কাছ থেকে নাম্বারটা নিলাম এবং নাম্বারটা নিয়ে পুলিশকে দিয়ে দিলাম। এটি অবাক হওয়ার মতন ঘটনা নয়, মাত্র 3 ঘন্টার ভিতরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলো। এবং এটি সহজ একটি প্রযুক্তি, মোবাইল নাম্বার ট্র্যাকিং করেই আসলে এই কাজটা করা গেছে। আপনারা উল্লেখ করেছেন আমাদের বিটিআরসির যে সিম নিবন্ধন বিষয়গুলো, বাংলাদেশে তো সিম নিবন্ধনের বিষয়টা ছিলই না। এটি যখন প্রচলন করা হয়, নিঃসন্দেহে এটি আমি মনে করি যে আমাদের অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে একটি বিরাট মাইল ফলক হিসেবে কাজ করেছে। আমি এটিও লক্ষ্য করেছি যে হ্যাঁ, এই সিম নিবন্ধন করার ক্ষেত্রেও কিছু ত্রুটি বিচ্যুত আছে। এটারও একটা কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ এজেন্ট আছে যারা সিম বিক্রি করে, এবং এদের মধ্যে অসৎ লোক নাই এটা আমার মনে করার কোনো কারণ নাই। এই অসৎ লোকগুলো এমনকি নিবন্ধন ছাড়াও সিম বিক্রি করে ফেলে, এবং সেটি অপারেটরদের খুঁজে বের করতে এবং আসলে জালিয়াতি হয়েছে কিনা খুঁজে বের করতে যথেষ্ট সময় নেয়। তবে আমরা এখন এই সিম নিবন্ধনের সাথে সাথে এনইআই সহ চালু করেছি, এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা তৈরি করার উপরে আমি গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। আমাদের দিক থেকে একটা অনেক পুরনো প্রথা এখানে চালু হয়ে আছে যে একজন 15টা পর্যন্ত সিম নিতে পারবে। এটার ফলে কিন্তু প্রতারণার সুযোগটা একটু সম্প্রসারিত হয়েছে। এটাকে যদি আমরা কম করতে পারতাম তাহলে বোধহয় সেই প্রতারণার সুযোগটা কমে যেতে পারতো। কিন্তু আমরা বাস্তবতায় দেখি যে এখন ওই 15টার বদলে যখন কমিয়ে দিতে যাব, যে সিমগুলো বন্ধ করে দেব, তাতে হয়তো অনেক মানুষের ভোগান্তি তৈরি হবে। সেই কারণে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে যে আমরা বিষয়টাকে কিভাবে কি অবস্থায় মোকাবেলা করতে পারি। এবং একই সাথে আমরা মনে করি যে এই সিম নিবন্ধনের কাজটাও যদি আমরা সঠিকভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে যদি করতে পারি, অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করবে। এবং প্রতারণার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা বড় টুলস পেয়ে যাব। তার কারণটা হচ্ছে আমার একটা সিম, তার যদি সমস্ত বিবরণটা আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অথবা অপরাধ প্রতিরোধ যারা করে তাদের কাছে থাকে, তাহলে ইচ্ছা করে একেবারে সে কোথায় কোন বাড়িতে কয় তলায় আছে এটি কিন্তু সন্ধান করে বের করা সম্ভব। তো যাই হোক, আমার কাছে মনে হয়েছে যে আজকে যে আলোচনাটা হয়েছে এবং যে গবেষণা পত্রটি প্রকাশ করা হয়েছে, এটি আমাদের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে। একই সাথে যারা সবচেয়ে উপকারী হবে সেটি হচ্ছে আমাদের যারা
MFS এর সাথে যুক্ত আছে তারা। আমি শুধু এইটুকু বলেই শেষ করব যে আমরা এই যে মোবাইল ফিনান্সিয়াল ব্যাংকিং সম্পর্কে কথাবার্তা বলছি, আজকে যদি আমার প্রচলিত ব্যাংকিং প্রথার দিকেও তাকাই, এই ব্যাংকিং প্রথা কি এখন অনলাইন না হয়ে কোন রকমের উপায় আছে? আমরা কি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করে নেই বাংলাদেশের ব্যাংকের টাকা আমার নিউ ইয়র্কে আছে এবং সেই টাকা অন্য দেশে চলে গেছে, আমার দেশের কোনো হাতে ধোয়া ছোঁয়া বা কোনো কিছুর দরকার নাই, সিম্পলি একটা কোড পাঠিয়ে দিয়ে টাকাটা ট্রান্সফার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখনো কিন্তু আমরা বাংলাদেশের ব্যাংকেও এরকম শুনি একজনের টাকা আরেকজন নিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ এই জায়গাতে অপরাধের প্রবণতা তো বাড়বেই, আর টাকা পয়সা হচ্ছে সম্পদের প্রশ্ন, এখানে অপরাধ তো সবচেয়ে বেশিই হবে। এবং এইটা প্রতিরোধ করার জন্য আমি মনে করি যে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ওই জায়গাটাই, যাতে আমরা এই প্রথমত হচ্ছে আমার সিস্টেম যেন ত্রুটি মুক্ত থাকে, নিরাপদ থাকে। এবং এটা কিন্তু আমাদের খুব দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রেও ঘটে। আমার কম্পিউটারটা বা মোবাইল ফোনটা এটাও যখন আমি ব্যবহার করি, এটাকে নিরাপদ রাখার প্রয়োজনীয়তা কিন্তু আমার থাকে। তা না হলে কিন্তু আমার ফোনটাই আসলে আমার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ঠিক একইভাবে আমাদের যে সিস্টেম, সেই সিস্টেমটা ত্রুটিহীন থাকতে হবে। আমি বিশ্বাস করি আমাদের যারা MFS অপারেটর আছে তারা এটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় এবং তারাও ওই যে KYC করে, এই KYCটাও কিন্তু তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, নিশ্চিত করা যে যে লোকটা MFS যুক্ত হচ্ছে সেই লোকটা প্রকৃত লোক কিনা, এবং সেটাও যদি আসলে নিশ্চিত করা যায়, সেটার ফলেও কিন্তু আমরা অপরাধের মাত্রা অনেকাংশেই কমিয়ে দিতে পারবো। সামগ্রিকভাবে আমি মনে করি যে আজকের এই আলোচনা আমাদের দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে, এবং আমি মনে করি যে এর যে ফাইন্ডিংস গুলো আছে সেই ফাইন্ডিংস গুলোর উপরে ভিত্তি করে আমরা নীতি নির্ধারণতা নিশ্চয়ই কাজ করব যারা ব্যবহারকারী। আমি গুরুত্ব দেই যে ব্যবহারকারীদের সচেতনতা তৈরি করার জন্য আমার কাছে মনে হয় আমাদের সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আমাকে যখন বলে যে আপনার ডিজিটাল অপরাধ দমন করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে কি মনে করেন, আমি মনে করি আমার জনগণ যদি ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তাহলে সেইটা সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। প্রযুক্তি তো নিশ্চয়ই লাগবে, এবং তারই মধ্য দিয়ে আমরা নিঃসন্দেহে একটা চমৎকার পরিবেশ করতে পারবো। এবং আমাদেরকে এটি মানতে হবে আমি ডিজিটাল যুগে বাস করছি, এবং ডিজিটাইজেশনের পথ প্রদর্শকদের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। যখন আমরা 2008 সালের 12 ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করেছি এবং 13 বছর যাবত আমরা এই পথে হাঁটছি, আমরা কিন্তু বিশ্বের কাছে এখন অনুকরণীয় একটা দৃষ্টান্ত যে বাংলাদেশ ডিজিটাইজেশনের কোন কোন পথ ধরে হাঁটে। আমাদের এই মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস কিন্তু পৃথিবীর কাছে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে একটি অনুন্নত দেশের মানুষ কেমন করে সাধারণ জনগণের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছাতে পারে। এবং সেই অর্থে আমি মনে করব যে আমরা এই শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করব, ডিজিটাল অপরাধ দমন করব এবং আমাদের জীবনকে নিরাপদ করব। সামগ্রিকভাবে আমাদের সমাজ তাতে নিরাপদ হবে। আমি আবারও ধন্যবাদ দেই এই আলোচনার জন্য। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরবিজয়ী হোক। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে। আপনি আপনার মনের থেকে অনেক কথা বলেছেন, যেগুলো আমরা অবশ্যই মনে করি যে আপনি পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস করেন। কাজেই আমি আপনার একটু উদ্ধৃতি দিয়েই, আমাকে একটু 5 মিনিটে একটু সামারাইজ করার কথা বলা হয়েছে কনক্লুডিং অবজারভেশন হিসাবে, সেটার পার্ট হিসাবেই বলবো আপনার উদ্ধৃতি দিয়েই যে চাই বা না চাই ডিজিটাল হতেই হবে। এটা একটা জিনিস যেটা আমরা মনে করি যে স্বতঃসিদ্ধ। যেমন আমরা আগে বলতাম 80-র দশকে যে চাই বা না চাই গ্লোবালাইজেশন হবেই হবে, এবং বাংলাদেশও কিন্তু গ্লোবালাইজেশনের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আরো অনেক কিছু আমরা অর্জন করতে পারি গ্লোবালাইজেশনের মাধ্যমে। তো জিনিসগুলো হচ্ছে সেটাই, আমাদের চয়েসের উপর ডিপেন্ড করবে না। টেকনোলজি তার একটা লাইফস্টাইল আছে, টেকনোলজিকে অ্যাডাপ্ট করে নিতে হবে, তা না হলে আমরা নিজেরাই পিছিয়ে পড়বো। এই বিষয়ে আমি একটা উদ্ধৃতি দেব যেটা ডক্টর সত্তার বলেছেন
যে টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন অ্যান্ড সোশ্যাল রেভলিউশন, আমাদের কিন্তু এই টেকনোলজি, ডিজিটাল টেকনোলজি এবং ডিএফএস এর মাধ্যমে কিন্তু একটা সোশ্যাল রেভলিউশন ঘটে যাচ্ছে বাংলাদেশে, যেটা কতগুলো তথ্যের ভিত্তিতে একেবারে ফুটে ওঠে। যে বাংলাদেশের এখন ৭৩,০০০ কোটি টাকা এক মাসে ট্রানজাকশন হচ্ছে এবং $100 বিলিয়ন এই বছরে ট্রানজাকশন হবে। এটা একটা অভূতপূর্ব একটা ল্যান্ডমার্ক অর্জন। এটা হয়েছে টেকনোলজির জন্য। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমরা এখন স্টিল এই পটেনশিয়াল কিন্তু হিউজ এবং ইটস গ্রোয়িং। ২৮% হিসাবে বেড়েছে গত বছর, আগামীতেও বাড়বে। তাহলে আমরা কোথায় যাচ্ছি? 100 বিলিয়ন অলরেডি হয়ে গেছি, এটা হয়তো 1000 বিলিয়নে চলে যেতে পারে, হতেই পারে, কারণ ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন কিন্তু অনেক বড়, ট্রেডের চাইতে অনেক বেশি হয়। আমরা জানি পৃথিবীতে যদি আমরা দেখি যে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন প্রতিদিনে হচ্ছে ট্রিলিয়নস অফ ডলার্স, এবং সারা বছর ধরলে পরে এটা $1000 ট্রিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু তাহলে ট্রেড ফাইন্যান্সিং কতখানি হয়? 100 ট্রিলিয়ন ডলার। তো সেই হিসাবে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনের কিন্তু ভলিউম অ্যান্ড স্পিনিং অনেক বেশি, এবং বাংলাদেশে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই 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 সিস্টেমটার মাধ্যমে। এখন যে প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে যে স্টিল উই আর অ্যাট 55% হচ্ছে আমাদের ইউজ অফ এমএফএস। কাজে পটেনশিয়াল তো অনেকখানি আছেই, কিন্তু সেই পটেনশিয়ালের একটা অন্তরায় হচ্ছে যে যারা ব্যবহার করছে না, আশিক রহমানের তথ্য থেকেই বলছি, তাদের 32% কিন্তু নন ইউজার্স, যারা মনে করে যে ফ্রড ইজ এ মেজর চ্যালেঞ্জ। কাজেই এইটাকে যদি আমাদেরকে এই 55কে 85-এ নিতে হয়, 95-এ নিতে হয়, তাহলে কিন্তু এই ফ্রড ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। 9.3% যেটা আমরা দেখেছি যে এক্সটেন্ট অফ ফ্রড, সেটা কিন্তু অনেক বেশি, এবং 12% এজেন্টসরাও কিন্তু ফ্রডের শিকার হচ্ছে, সেটাও বেশি। আর সবচেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য যে 30% এই ফ্রডের ভিকটিমরা, they are not able to resolve and not redress this, get any redress from this process. And এজেন্টদের ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি, 45%. So these are very revealing numbers যেটা এই সার্ভে থেকে উঠে এসেছে, এবং এগুলোকে নিয়ে ভাবতে হবে। আনফরচুনেটলি বলবো যে 56% যদিও একদিনের মধ্যে রিজলভ হয়, কিন্তু বাকি যে 30% আনরিজলভ থেকে যায়, দ্যাট নিডস টু বি অ্যাড্রেসড অ্যাজ ওয়েল। আর এগুলোকে অ্যাড্রেস করতে না পারলে আমাদের কিন্তু অগ্রযাত্রা, যেটা আমরা সো প্রাউড অফ, সেটা ব্যাহত হতে বাধ্য। আমি এখানে একটু বলবো যে আমাদের যে প্যানেলিস্টরা বিভিন্ন তথ্য দিয়েছেন, তাদের যে সাপোর্ট দিয়েছেন, সেই জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা মনে করি যে সবার সাপোর্টই দরকার আছে এই সেক্টরকে সামনে এগিয়ে নিতে। এখানে একটা পজিটিভ অ্যাটিটিউড আমরা দেখতে পাচ্ছি সবার কাছ থেকে। সবাই বলছেন যে মোর ওয়ার্কস নিডেড ইন দিস এরিয়া, এবং এই ইস্যুটাকে কেউ বাইপাস করার বা ডিমিনিশ করার চেষ্টা করেন নাই। ফ্রড ইস্যুটাকে সবাই হাইলাইট করেছেন অ্যাজ এ প্রবলেম, এবং এটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য সাজেশন করেছেন, এবং সেটা একটা বড় একটা অর্জন বলে আমি মনে করি আমাদের পক্ষ থেকে। আমি যেটা বলবো যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ইস্যুটা চলে এসছে, খন্দকার শাখাওয়াত আলী ওটাকে লিঙ্ক করেছেন, এবং এমএফএস এর এক্সপ্যানশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন দে আর ইন্টিগ্রাল পার্ট। বাংলাদেশে এখনো আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনে অনেক পিছিয়ে আছি, এবং ট্রেডিশনাল ব্যাংকিং কিন্তু সেটা পারে নাই। এমএফএস কেই এগিয়ে নিতে হবে। ওই 55%কে যেটা আছে এমএফএস ইউজার, সেটাকে যদি আমরা 85 করতে পারি, আমরা কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে একটা বিশাল অর্জন করতে পারবো। কিন্তু এই অ্যাড্রেসিং দ্য ফ্রড, as I said, is a major challenge in that area. কনজিউমার রাইটস ইস্যুটা চলে এসছে। কনজিউমার রাইটস এবং সেটাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করতে হয়, আমাদের কান্ট্রি ডাইরেক্টর মিস্টার উডগং হাইন্স উইম বলেছেন যে এখানে বিদেশিদের যে এক্সপিরিয়েন্স, জার্মান এক্সপিরিয়েন্সের কথা, ভেরি রেলিভেন্ট। সেখানে স্পেশালাইজড পুলিশ ফোর্স থাকে, সেখানে স্পেশালাইজড কোর্ট সিস্টেম আছে টু অ্যাড্রেস ডিজিটাল ফ্রড, এবং এগুলোকে আমাদেরকেও চিন্তা করতে হবে আগামীতে। আমাদের মন্ত্রী মহোদয় খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, রেগুলেটরকেও কিন্তু আরো তৎপর হতে হবে।
টেকনোলজিক্যালি স্যাভি হতে হবে। শুধু ডেস্কে বসে আইন জারি করলে হবে না, ওই আইনটাকে প্রতিপালন করার জন্য যে ব্যবস্থা, যে ট্রেনিং, যে ধরনের স্কিল এই ধরনের ফ্রড ঠেকানোর জন্য সেটা তাদের থাকতে হবে। সেটা কিন্তু এখনো সেইভাবে নাই। হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা হয়েছে, যেটা উনি এক্সাম্পলও দিলেন, যে অপহরণের ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট পাওয়া গেছে, বাট দোজ আর সিম্পল টেকনোলজি। ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রড ইজ এ মেজর অ্যান্ড কমপ্লেক্স এরিয়া, যেটাকে কিন্তু এবং কোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করা আরো কঠিন। আজকের প্রথম আলোতেই ছিল যে পরীক্ষা সংক্রান্ত যেসব কেসগুলো হয়ে থাকে তার না 98% দেখা যায় যে ছাড়া পেয়ে যায়, কারণ সাক্ষী প্রমাণ এভিডেন্স গুলো তারা দিতে পারে না। এবং অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে ডিজিটাল অ্যাবিউজটা আছে, কিন্তু সেটা কোনো সাক্ষী প্রমাণ দিতে পারে না। কাজেই কোর্ট সিস্টেমকেও সেইভাবে তৈরি করতে হবে, এভিডেন্স গুলোকে সেইভাবে তৈরি করতে হবে যাতে ইট বিকামস এ পানিশেবল অফেন্স অ্যান্ড ইনসিডেন্স অফ পানিশমেন্ট ইজ হায়ার দেন হোয়াট ইট আদারওয়াইজ। তো সেই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে নজর অবশ্যই দিতে হবে। আমি যেটা মনে করি যে আমাদের এই এই কনজিউমার লিটারেসি ইস্যু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা সবাই বলেছেন, এবং সেই বিষয়ে আরো বেশি তৎপর হবে, বিশেষ করে সরকার, রেগুলেটর এবং ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ এ হোল। অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি যেটা করছে সেটা তারা করবে, কিন্তু সেটা ইন্ডিভিজুয়াল এফোর্ট মে নট বি এফিশিয়েন্ট, মে নট বি সাফিসিয়েন্ট, মে নট বি লুকড অ্যাট অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ সেখানে মনে করতে পারে যে স্বার্থের ব্যাপার আছে। কিন্তু সরকার থেকে করলে বা রেগুলেটর থেকে করলে সেটা মাচ মোর নিউট্রাল, সেখানে অনেক বেশি ফল পাওয়া যাবে। তো ফাইনালি I would say I would like to thank our Honorable Minister. I would like to thank Mr. Ugam Hyde. I would like to thank FNA Foundation for their support, and also Ashik Rahman for doing an excellent job on these things. So let me thank all other participants, particularly our distinguished panelists. They have been very supportive, very open, and very, I would say, interventions were very informed and precise. Let me thank them all and all other participants as well, and conclude this session. Thank you very much for your time. Thank you. So this concludes our session, and thank you all. কামাল ভাই থ্যাংক ইউ, নাজমুল ভাই থ্যাংক ইউ। কথা হবে কি? সরি, মিউট ছিলাম। আই সেড কংগ্রাচুলেশন এন্ড সবাইকে ধন্যবাদ। স্যার